Next on ukosane na mtu, ukosane na familia kwa sababu ya hasira. Kwa hivyo hasira sio kitu kizuri katika jamii. Kwa hivyo wanawake wenzangu, kitu muhimu ni kujua kuhimili hasira zetu. Kibagizo chetu ni kuwa ni vyema kujua kustahimili hasira zetu. Basi tuchukue fursa ya kuelekea madrasa ili tuwasikize watoto. this weekend on KBC Channel 1. So what the IRS say? You haven't paid taxes since '94, Donnie. I'm going to prison if I don't get 43 lives. Holy cow, that's my boy. He moved out when he turned 18. I haven't seen him since. He's one of the youngest hedge fund managers in the financial industry. Maybe your son can help you. Todd, your old man is here. Brother! Donnie, what are you doing here? What's that, a guy with Mrs. Son's wedding? That's my boy! Ever since you showed up, Todd's been, I feel like a different person. Here you go, big man! You all right? This weekend on KBC Channel 1. Brother, if there's anyone who should be complaining, it is me. Have you even taken time to smell yourself? You smell, I don't know, cucumber, chamber. Did you even take a shower? The question should be, who is smelling? And of course, it is not me. Is that her real hair? Wait until she speaks. It looks like Ethiopia is a very fertile land. Did she come alone? Why do you ask? The same reason you are secretly wondering. You leave me alone, you fake blind team. You think you will understand? And my relationship was pure and true. Let this fake man give you a reference, eh? Never ever cry over another human being, eh? We are so many, and that is why thousands die each day to create more space. Classmates, every Saturday on KBC. Ahlan wa sahlan wa marhaban, ni matumaini yangu kwamba Alhamis yako iko salama popote pale unapoitegea Channel 1 KBC. Hii ni Tamrini, ikiwa ni siku ya 4 ya mwezi wa Februari. Karibu sana, tuandamane sako kwa bako hadi tamati ili tuweze kufahamu na kung'amua mengi ambayo tumekuandalia asubuhi hii ya leo. Leo hii tutakuwa tunapigia masuala ya ujasiriamali, vijana kujiajiri na kutotegemea, wengi wakilalamikia kwamba serikali haijawapa ajira. Lakini kwa kijana mmoja, yeye amejiondoa katika barabara hiyo na kuanzisha barabara yake tofauti. Lakini kabla hatujakuja kupiga gumzo kuhusiana na masuala hayo, ili nimtambulishe mgeni wangu, nataka nikupeleke moja kwa moja hadi katika Maji Households, ama katika Wizara ya Maji, ambapo Waziri wa Maji Cecily Kariuki anaongoza hafla ya utiaji sahihi mikataba mbalimbali kuhusiana na utendakazi wa sekta ya maji ili kuhakikisha kwamba maji safi yanaweza kuwafikia watu wote humu nchini. Mwanahabari wetu Timothy Kipnusu yuko pale na anafuatilia taarifa hiyo, lakini kwanza tumsikize waziri wa maji alionayo. Reason for us to get some money to go into the chemicals for water treatment that came your way. Now, part again of what happened was because His Excellency the President did give instructions. Not one sector was going to be left behind. Again, a whole government approach for which each one of us was able to play the role that they did play. But clearly, we were already building on a very shaky ground of WSPs who were not performing very optimally. That is why we had bills that were not paid to at that point in time. That's why we had loans to national government by way of the infrastructure already made, not being repaid. That's why we had, in a few cases, severe capacity gaps in the WSPs with limited technical capacity. We already were building on a shaky ground.
And it was anticipated then we may get to a point where we are today. And that is why quickly as a ministry, as we were looking at other options of supporting you, it was evident the facility with the bank was the most immediately available and perhaps flexible for us to be able to work around. And again, I want to appreciate here colleagues and partners who have been involved in this journey and single out the World Bank for the purposes of this facility here today. I want to also appreciate the technical teams who worked behind the scenes, including the CEOs and their teams, as well as my water secretary and the team, because within a record time, we were able to restructure, we were able to have agreements reorganized, signed on, and the rest is history. We are here today. Now, looking or moving forward, the 75 WSPs, I believe there are 75 who have already come onto the first round, and Engineer Gakobi work a little harder with the CEC to make sure we get the county that is still not with us and the WSP that is not with us, because the more we can pull together as counties, the more we can be able to ensure the targets I've talked about are also met. So we need everybody coming along and being involved. As we move forward, as we go forward, and hopefully at the end of the journey that we are beginning to work with yourselves, WSPs, we'll be expecting we have more resilient institutions in yourselves. We will be expecting that we have better governance frameworks in situ by the time we get to the end. We'll be expecting that the capacities are a lot better, but importantly, we'll be expecting the service delivery is that much better within short time. Now, although many issues have been raised this morning, I want to say, in my own observation, is that we have two sets of targets for ourselves sitting here today. We have the immediate targets that are going to be founded on the additional investments that the CEO spoke about at length, and which I do not intend to go into a lot of details, but saying the short-term interventions from where I sit, which are responding to what you people submitted as your priorities, will have been met. And those are the emergency interventions, which include tanker services for where the need is that, where water washing stations, again, if that was a need that you identify, where we expect the biggest challenge being last mile connectivity, that you will be able to speed up the connections, if again that is where you located your immediate priority, but also looking at issues of additional Hafla hiyo inaendelea ya utiaji sahihi na wasambazaji wa maji katika maeneo mbalimbali. Waziri wa maji Bi Cecily Kariuki akiwa anaongoza hafla hiyo, ambapo ameelezea mikakati na haja zile ambazo zitakuwa zinafaa kutumika kule ama kuwekwa katika sekta hiyo ya maji, ili kuhakikisha kwamba ile awamu ya mwisho ya uwekaji wa mabomba, ili kuhakikisha Wakenya wanapata maji safi, inaweza kuchukuliwa kwa haraka iwezekanavyo. Na wale ambao bado hawajaweza kutia sahihi pia bado wanakaribishwa ikiweza kuingia katika swala hilo. Lakini huduma za dharura za maji pia ni swala ambalo limeweza kupewa kipaumbele pale katika mkutano huo ambao ulikuwa unafanyika pale katika makao makuu ya Wizara ya Maji katika jumba la Maji House. Na karibu sana, nimkaribishe
mgeni wangu asubuhi hii ya leo ama mchana huu wa leo ambaye ni Naphtal Mogire. Naphtal Mogire si mwingine ila ni afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya utayarishaji filamu na vile vile animations ama vinyago kwangu mimi navitaja, ambapo yeye ndiye afisa mkuu mtendaji. Lakini ukimwangalia Naphtal Mogire anakaa kijana, lakini tayari ako na production yake ambayo ni kampuni ya uzalishaji filamu na mambo tofauti tofauti. Nataka tumjue Naphtal Mogire kwanza, alafu ndo tujue changamoto na vipi ambavyo alianzisha kampuni hii. Naphtal, karibu sana katika studio zetu hizi za KBC mchana huu wa leo. Nataka nianze tu tumjue Naphtal Mogire ni nani kwanza, kwake yeye na Naphtunes ni wanahusiana vipi? Naphtal ni mtu ako na familia first. Alafu mimi ni producer because I've done mass communication, later I did film and then later did animation. So I'm well connected in the whole film of production. Yeah. Kufanya sekta hiyo ya wanahabari, utayarishaji wa muziki. Unajua wazazi wengi, nataka tuanze tu moja kwa moja na hapo. Wazazi wengi huwa wanakuwa na kikwazo kwanza ukienda kumfuata mzazi mwambie mimi nataka kufanya muziki. Sure. Ama mimi nataka kufanya kuwa producer ama kuwa DJ. Sijui wewe ilikuwaje kwako? Ilikuwa rahisi kuambia mzazi kwamba mimi nataka kuwa DJ? No. Unajua mwanzo mimi nilianza kama DJ venye umesema. Nilikuwa DJ for 2 years. Way back nikiwa shule high school nilikuwa napenda sana muziki. So I talked to my dad nikamwambia dad nataka ni pursue kwa DJ. So at first hakuwa for it but as time went by akakubali akanipeleka Homeboys. So nikiwa Homeboys pale nikajifunza. So ile time tukibreak shule badala watu wengine tuende tuition, I used to come to Homeboys in Nairobi kufanya DJ. Nilipomaliza nikarudi shule nikapita. So changamoto ilitokea wakati nilikuwa naambia my dad now nataka ni pursue this channel of art. Nikamwambia nataka niingie multimedia nifanye mass communication. Akaniambia unaona watu wangapi wamefanya kosa huko nyumbani? Akaniambia mimi nataka ukuwe daktari. Ukimaliza tu hivi nurse, ukiwa nurse hospitali ni mingi, watu ni wagonjwa kila siku, utapata kazi. So nikamwambia dada nikiwa daktari sioni kama it's my calling, it's not what I want to be in life. So tukabishana naye kwa muda kama miezi 3 sijaripoti shule. Mwisho akaniambia if that's what you want go for it. Unamtaja dada babako kama ambaye ndo amekaa kama msingi zaidi katika kukusukuma wewe na ari zako na ndoto zako. Ukisoma pale shule labda walimu nao walipojua, manake saa nyingine pia unahitaji mtu mwingine kumweleza mzazi wako kwamba kijana wako mimi naona anapenda kuwa DJ, anapenda yeye ndiye atakuwa akipiga mziki. Kuna walimu ambao pia walikushika mkono ama wewe mwenyewe tu ndo likaa na mzee wako mkapiga story pale mkipiga ndizi zile za sukari ama vipi? Hapana. So nikiwa shule kuna mwalimu anaitwa Mr. Dipo. Mr. Dipo tulikuwa ni mwalimu alikuwa wangu wa karibu sana, tulikuwa tunaelewana sana. So nilipomaliza shule nilienda nikamwambia mwalimu, my dad wants me to be a nurse na mimi sioni kama nitaweza. Unaweza enda uongee na my dad usikie na my parents, my dad and mom, mwambie yenyewe kijana hata akifanya hii nursing mwisho maybe ataweza iwacha na arudi afanye kitu kingine. Baada ya kuingia katika chuo cha multimedia, manake kama ulisomea wanahabari kwanza, na sasa hivi ikiwa wewe ni mtayarishaji wa animation, vipi uliweza kujitenga ukaamua kwamba hizi ni ngano na hizi ni kwamba ni magugu nitayatupa? So nikiwa shule ndio fiber ilikuwa imeanza kutokea hii animation. Yeye ndiye alikuwa anafanya hizo animations and then in that process Multimedia University ilikuwa on KBC Channel 1. Yeah, the last question you want to have in a relationship is letting the lady know that you don't have a plan. And as a man, I needed to let her know that by there I have a plan. I got it. I got it, trust me. Now the thing is, how long should we do it? In my opinion, I don't think there's a template.
And I think it's different from one couple to another. I look at love differently. I've heard of people saying, I met this guy and I fell in love. But for me, I think I have a different way of looking at love. This week. This weekend. Shukran na karibu tena kwenye hii ni kipindi cha Tamrini. Kumradhi kwanza kwa hitilafu hiyo ya mitambo ambapo kidogo picha ziliweza kukanganyika, lakini tupo ange hapa ndani ili kuweza kukuhakikishia kwamba unaweza kuyapata yote yale ambayo tunazungumzia. Mimi ni Suleiman Yeri, mwenzangu wa ishara ni Simon Karodha, na nisaidia kuweza kuyachanganua masuala haya kwa lugha ya ishara. Na vile vile mgeni wangu asubuhi ya leo nimekuambia ni Naftal Mogire, na kabla kidogo hitilafu hiyo iweze kutokea alikuwa anatueleza vipi aliweza kutenganisha mchele na magugu, kuhakikisha kwamba mchele ndio atakaokuwa akiuvuna na magugu akiyatupa kando, kwa sababu alivyokuwa arifu awali ni kwamba aliweza kuingia katika shule ama chuo cha wanahabari cha multimedia, lakini sasa hivi yeye wanahabari na yeye wanapishana kama vile Thika Road Superhighway vile, manake kila mmoja anapita njia yake, lakini vile vile hajaachana nayo mbali. Yeye anafanya utengezaji wa vinyago, kwa wengine wanasema animation. Hicho ndicho kipato chake hapa katika taifa hili la Kenya. Turudi katika shule Naftali. Ukiwa shule pale multimedia, vipi uliona kwamba mimi nahisi nitachukua hatua ya kufanya animation badala ya kuwa mtangazaji wa redio ama kuwa mtu wa camera operator ama kuwa mtu yoyote tu katika tasnia ya wanahabari? So sasa nikiwa Multimedia University ndio hii animation ilikuwa imeanza. In the process kuna mwalimu alikuwa anaitwa Kennedy Simiyu. Labda huo ni mwaka kama gani hivi? 2013. So Kennedy Simiyu akaniambia enough, uko poa sana camera work na drawings. So the best thing unaweza fanya wewe, wachana na hii maneno mingi, fuata hii line. And then in the process I did the first animated advert for Multimedia University. So venye advert nilifanya ikachezwa kwa runinga kama advert, and then the school appreciated me very well. So hiyo time 2015 kupewa 150,000 na mimi nilikuwa student. Nikasema I think this part itanipea pesa mingi. So nikaifuatilia kabisa. And then mwalimu kama James Kinyanjui akakuwa na mimi, akaanza kuniambia this way that you're going is the best way to go. So ikanipa motisha kabisa, ndio maana nikaishikilia kabisa. Ukisema uchoraji ambao ndio moja ya katika hii sekta ya animation, lazima ujue kuchora. Hii inamaanisha kwamba ulijua kuchora awali kabla uje katika chuo, ama ulijifunza pale pale chuo kuchora? Nilikuwa najua kuchora, it's in me. Kwa hivyo kwanza lazima ujue kuchora. Ndio wewe ufanya animation mzuri, kuna kitu tunaita storyboarding. Storyboarding is the first stage ndio uanze kufanya animation. So kwa hivyo kama hujui kuchora vizuri, inaweza kukanganya kujua hiyo storyboard how the whole animation will flow. Sasa tuingilie katika utengezaji wa kama dakika moja hivi. Manake pia tunazo video zako ambazo tutakuwa baadaye tunazicheza kadha wa kadha tuweze kuziona, kuweza kujua kazi hii inaendeleaje. Nataka tu nieleze iwapo nataka kutengeneza kuhusiana na Suleiman Yeri hivi, utahitaji nini animation yake ili iwe sawa? The first thing is ndakwambia nitumie picha yako wewe mwenyewe. Na hiyo picha utanitumia tu picha inapigwa in 3 dimensions. Kuna front view, side and back. So that nikikuchora ndio nikuunde kama that's for 3D, because 3D is 3 dimension all around. And then we have 2D animation, and then we have motion graphics. So for 3D animation you have to send me your animation in 3 sides so that I can have your whole view, ndio nikikujenga nikujenge ukiwa vizuri. And then for 2D animation I only need one perspective, front view peke yake. Utatumia picha yako ya mbele kwa sababu hautakuwa na movement ya nyuma ama anything. Sasa
Iwapo unataka kutengeneza filamu hiyo ya dakika moja hiyo ama hilo tangazo la dakika moja, ukishapata picha ama tuseme ni taswira tu, si ya mtu, tuseme ni ya ng'ombe ama unataka kutengeneza tangazo la dawa ya ng'ombe, inakuaje? Unahitaji nini hasa? Mara ya kwanza lazima nipewe concept, niambiwe ni nini, and then the next stage tunafanya kitu inaitwa scripting. So we come up with the script ya hiyo product, and then after that sasa tunaenda to the third one, ni voiceover. Lazima tukue na voiceover. Voiceover ndio itatuguide hiyo animation itakuwa vipi, itaruka, itafanya nini. So after tuko na voiceover sasa ndio tunaanza kufanya kitu inaitwa animatic. Animatic ni ile drawing yenye already tumefanya kwa karatasi, sasa tunaanza kuitransform into digital. Ndio tukue na flow. After that, after the animatic, now we start doing the animation. Sasa hizi nataka nikisie labda una umri wa miaka kama 30 hivi. Vijana wengi hawana kampuni zao. Naam, kabisa. Sasa hizi wewe ni mmoja wa maafisa watendaji wa changa humu nchini Kenya. Naam. Uliwezaje kuanzisha kampuni yako na sasa hivi unajivunia kampuni yako ya Naftunes ambayo wewe ndio umeianzilisha? Uliianzisha vipi? Kipi kilikupa changamoto kahisi kwamba sitataka kuajiriwa mimi nitengeze hizi animation kwa kampuni kama KBC, lakini nitafungua kampuni yangu mimi mwenyewe? Nilipomaliza shule nilipata employment because I was among the best animators. And then hiyo kuamka asubuhi, and then the pay yenye nilikuwa napata haikuwa inanitoshelesha kulingana na ile kazi ambayo nafanya. Unajua animation is very tiresome. Unaweza fanya kazi mpaka saa 8 usiku, you sleep for 2 hours, uamke uende kazi nyingine. And then shuleni multimedia tulikuwa tunafunzwa kwamba usikue employed, create your own job. So kulikuwa na hiyo masomo ya like be an employer. So mimi nikigrow up nimekuwa nikitaka ku motivate young talents that they can always do things on their own. Na pia mzazi wangu amekuwa akiniambia, if this is the path that you're going to take, make sure you don't frustrate me. So sikuwa nataka in any way I frustrate my parents, so I've done my best to come up with my own company and employ young talents who are ready to learn. Shukrani sana. Ni Naftun Mogire, nitakuwa narudi kwake kuja kuzungumza naye zaidi, lakini kwanza nataka tuelekee hadi katika kaunti ya Kilifi ambapo hatibu wa serikali Cyrus Oguna yupo katika kaunti hizo. Kumbuka kwamba alikuwa pia katika kaunti ya Taita Taveta majuzi, leo yuko katika kaunti ya Kilifi. Tuweze kumsikiza ana yapi ambayo anawaeleza wakazi wa eneo lile. Ya shilingi tuseme milioni 3. Na wewe kwa faida yako ukapata milioni 100. Itakuwa ni biashara nzuri na biashara mbaya? Biashara nzuri bila shaka. Ndio namaanisha nini? Ni kwamba nyakati ambazo tumekuwa na uchaguzi, tunapoteza maisha, tunapoteza biashara, watu wanabumburushwa, kunakuwa kuna amani, kama nchi tunapoteza. Kama binadamu ya kibinafsi tunapoteza. Tukiweka gharama hiyo kupoteza ni shilingi labda trilioni 1, pesa nyingi mno. Kwa hivyo BBI inatupatia fursa ya kuweza kuhakikisha kwamba tunapoenda kwenye uchaguzi kunakuwa na amani, kwamba yule ambaye ameshindwa anamsalimia yule mwenye kumshinda na kumwambia kwamba safari ijayo miaka 5 baadaye mimi nitakushinda wewe, lakini kwa sasa hivi hongera sana. Sasa hiyo ndio msingi ya amani kwa nchi yoyote. Tumekosa msingi huo kwa kipindi kirefu, lakini kwa sasa hivi tuna fursa nyingine ya kuweza kutafuta msingi huo na kujenga upya. Ina maana kwamba BBI itatusaidia kuweza kupata ule msingi ama ile msingi. Pia tunaongea kuhusu kuboresha huduma kwa wananchi. Nyakati ambazo huduma ziko mbalimbali inakuwa ni vigumu sana kupatia wananchi huduma hiyo kwa wakati ufao. Kwa hivyo tunaposema katika maeneo hii ya Kilifi kwamba kutakuwa na eneo bunge 3, inamaanisha kwamba huduma itakuwa karibu na mwananchi kuliko ilivyo sasa. Kwa hivyo kama huduma wewe haikupendezi, mimi napenda amani sana. Maana najua bila amani hata wewe una afya njema, hiyo afya njema haitokusaidia. Kwa hivyo BBI ni njia ya kututafutia ile amani ili kwamba maendeleo yote yaweze kupatikana.
Kwa hivyo mimi sisemi kwamba uende kwenye mrengo huu ama mrengo mwingine. Mimi nauliza tu kwamba tafuta kitabu kile, ukisome, ukielewe vizuri. Aha, wakurugenzi wote wako hapa. Aha, ndio hawa basi. Haya. So naomba tu mtakipata, mtakisoma, mkielewe vizuri, ila tu kwamba kusiwe ni kwamba nilielezwa ama nilisikie. Iwe ni kwamba mwenyewe nilisoma, nikaelewa na nikatoa uamuzi wa kibinafsi. Si ni kweli hapo jamani? Ni kwamba zile siasa za kushabikia, siasa za hisia zimepitwa na wakati. Manake sisi ni watu ambao tuna upeo, tunaweza kuona mbali. Ni watu tumesoma wenyewe katiba ile ama kitabu cha BBI tunaelewa. Kwa hivyo nyakati utakapofika unatoa uamuzi kulingana na vile umefanya nini? Umeelewa. Nadhani kwamba nitaachia hapo kwa sasa, mengi yapo lakini tuweze maliza yote kwa kikao kimoja. Bila shaka yote nadhani tutarudi tena kwenye eneo hili la Kilifi, tutaongea zaidi. Mengine ambayo umesema kama majawabu hayatapatikana hapa, yataletwa. Manake serikali ipo kwa lengo la kuweza kuhudumia mwananchi ili mwananchi apate huduma bora zaidi. Asanteni sana. Okay, asante sana our government spokesman. Nafikiri umeeleza kinanga ubaga na Naam, ni hatibu huyo wa serikali Cyrus Oguna ambaye anaendelea na ziara katika eneo la Pwani leo hii, ikiwa ni zamu ya kaunti ya Kilifi, kaunti ya 3, akizungumzia tu masuala mbalimbali na umuhimu wa nakala ile ya BBI, ambapo ameipigia debe vilivyo, akisema kwamba ni muhimu kwanza wewe mwenyewe mtazamaji ama wewe Mkenya uweze kuisoma nakala ile. Yeye hata akakusifia, itakuwa jukumu lako wewe mwenye kuisoma, uielewe na ufanye uamuzi wako, kwa sababu ukiangalia sasa hivi amesema kwamba takriban shilingi trilioni 1 huweza kupotea kwa sababu ya ghasia zile ambazo hutokea wakati wa kabla, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, akisema kwamba ushindani ule wa uchaguzi ambapo mmoja hushindwa na kuvutana utaisha iwapo BBI itapitishwa. Manake mtu atakayeshindwa pia atakuwa anapata nafasi nyingine katika bunge la kuwa kiongozi wa wachache ama kuwa kiongozi wa upinzani ambaye atakuwa na kiti katika bunge. Lakini sasa hivi nataka nikupeleke hadi katika kaunti ya Nakuru ambapo kuna kumbukumbu ya rais mstaafu marehemu Daniel Toroitich arap Moi, ikiwa ni mwaka wa kwanza tangu kuaga kwake dunia. Wakati huu sasa hivi nikiona ni kwamba ni mbunge yule wa Rongai Raymond Moi akiwa anazungumza. Tumsikilize alafu turudi hapa studioni kwa mahojiano zaidi. Rais Uhuru Kenyatta pia yupo katika hafla ile. Kadri tunavyosikia tutakuwa tunaelekea huko moja kwa moja tuweze kujua ni kipi kinajiri katika kaunti ile, eneo lile la Kabarak, ambako kumbukumbu za mzee mwenda zake Moi zinafanyika kule, ikiwa ni kumbukumbu ya kwanza kabisa tangu kuaga kwake dunia. Wider Kapchepkeres family. Patrick, please welcome. Patrick. Na Patrick akiendelea kuna mazungumzo, ningependa kumuuliza Bwana Michael Bomet akae tayari na Mrs. Alice Bomet watafuata Patrick. Karibu. The President of the Republic, the family, the leaders present, all dignitaries present, and all protocols observed. I have been given the honor, that is to say a word on behalf of the extended family, that is the Kapchepkeres family. And as said by Professor,
My name is Patrick Pron. First, I wish to acknowledge the presence of the family members, of the extended family members who are present with us. They have traveled from far, some from Nairobi, some that is from Nakuru, Laikipia, Uasin Gishu, and Baringo. They are all within us. Secondly, even as we honor Mzee, I wish that is the family to note that we are thinking about you, we pray for you, and we all know that it has not been easy, but rather tough. Mzee was a special leader, a special person with a special legacy. He was kind and generous to many. I think we can all attest to that. It created many opportunities, that is, for most of us. And we pray that that unity and that leadership continues. We've already seen the continuity of the leadership of Mzee under the able leadership of the Senator and the Right Honorable Rev Moi. And we wish you guys the very best. I will not, that is where I want to extend much, that is, I wish that is to observe the rules. So basically we are saying that may Mzee's soul be forever. That is be in eternity. So I do not wish to extend more than that. Thank you very much, everyone. Shukrani Patrick, asante sana. It is now time for Uncle Michael Bomet, representing the Bomets, to come to address this congregation. Karibu. Na mtakuwa tunarudi katika hafla hiyo kuweza kusikiliza viongozi wengine ambao wapo pale ambao wanahudhuria hafla hiyo, akiwemo Rais Uhuru Kenyatta, na vile vile kuna Seneta wa Baringo ambaye ni mmoja ya mwanawe aliyekuwa rais mwenda zake Daniel Toroitich Arap Moi, Gideon Moi. Seneta wa Baringo pia yuko pale na viongozi mbalimbali. Watakapokuwa wanahutubu tutakuwa tunarudi pale kuweza kusikia ni yapi ambayo wanayo, na ukumbuke kwamba miongoni mwa wale ambao tayari wamezungumza wameendelea kumsifu rais mstaafu mwenda zake Daniel Moi kuwa alikuwa mkarimu, mnyenyekevu na aliyependa amani na kuwajumuisha watu wote katika uongozi wake. Tukirudi hapa studioni, kama awali tulikuwa umeungana nasi ama ndo kwanza unaungana nasi, tupo naye afisa mkuu mtendaji wa Naftunes Production ambaye ni Naftal Mogire, ambaye anazidi kutufafanulia. Naftal, vijana wengi sasa hivi pale nje wanasisitiza kwamba serikali iweze kuwatengea ajira. Sijui kwako kauli hii unaionaje? Najua ajira ni wewe mwenyewe unafaa kujitengenezea. First, ukiwa shuleni zile vitu ambazo tunafunzwa tuzitumie kutengeneza pesa. Si lazima ufunzwe ndio uajiliwe, unaona? Na kuna wale ambao lazima waajiliwe ndio watengeneze pesa, na kuna wale ambao si lazima, unaona sasa? So the best thing is, if you're doing something because of money, that's when you will just look for work to get money to pay your bills. So ajira ni wewe mwenyewe ujitengenezee. So vijana tunafaa lakini Naf, unajua kama wewe, wengine watasema wewe ulipata angalau kinua mgongo, baba alikusaidia. Maana hukutaka kutuambia hilo. Na imani kwamba vifaa vyako vya kwanza si wewe mwenyewe ulichimba mahali ama ulienda kwenye mjengo kanunua. Nataka uniambie kwanza vifaa vyako vya kwanza ulivitoa wapi? Venye nilikwambia mara ya kwanza nilifanya advert yangu ya kwanza Multimedia University, ambao nililipwa pesa mzuri. Hii 150,000. Huku ipiga sherehe. Asikuipiga sherehe. Huku enda hapa Lang'ata. Wapi? Unajua karibu na Multimedia ni Lang'ata.
Sikuenda huko. Sasa hii 150,000 ulifanyia nini nafu? Nilibuy my first computer and my first desktop. Hata ukuja kwa ofisi yangu, hiyo meza ambayo mimi mwenyewe nafu tu nisio naitumia, nilibuy hiyo enzi. Mpaka leo sijaibadilisha. Nikiona hivi najua hii nilinunua hiyo nyakati. Chanzo cha kutotaka kuiuza labda, manake kama kutoka 2013 mpaka saizi takriban miaka 7 hujataka kuiuza. Kwa nini bado umeiweka? Nikiona nakumbuka this is where I started from and I'm going far. So inanifanya natia motisha each and every day on what I'm doing. Yeah. Turudi kwa vijana. Vijana tuseme kwamba umesema kwamba vijana ni wajitokeze, lakini tumeona kwamba serikali inatoa hazina kadha wa kadha, lakini haziwafikii vijana. Je, kando na kwamba wale ambao hawatapata wazazi wa kuwasaidia, wafanye nini? Unajua kuna Waswahili wanasema chema cha jiuza. Naam. So if you're very good in something na ujitokeze huku nje, I'm very sure utapata kazi. Shida yetu ni tunataka shortcuts. Vijana wengi tunataka shortcuts. Leo unaona Naftali ako na gari fulani, wewe pia unasema in the next 1 month nataka nikuwe na hiyo gari. Sasa hapo ndio tunaanguka kabisa. So lazima ujue the process yenye mtu amepitia mpaka akafika pale. So shortcuts ndio zinafanya vijana wengi wanakosa kazi. They don't want to sweat. Wanataka tu easy come easy go. So unajua hiyo? So they should like focus on something so that they can get it. Yeah. Ni utayarishi gani ambao mpaka saizi ukikaa yani unahisi kwamba hii ilikuwa yangu bora zaidi? Project yangu nilifanya ya the end of last year. Mastercard walini approach, wakanipea project ya kufanya East African COVID-19 educational adverts. Ni infographics za kueleza watu wanao COVID affects. So that hiyo ndio project ambao nilifanya na even my team walifanya vizuri sana. Hata reader animator wangu nilimwambia this thing bro, you have nailed it. Yani ukizungumzia lead animator kumaanisha si wewe mwenyewe sasa hivi unavyozifanya hizi kazi. Nazifanya lakini umeajiri watu wengine ama ninao watu like sasa unajua kampuni ni kubwa niko na watu kama 7. So niko na ule mdogo wangu ambaye sasa yeye ndiye ana oversee because unajua animation sasa tunafanya watu wengi watu kama Tugi ama si Mama Tugi. Mama Tugi ni COO. So niko na mtu anaitwa Saidim Isaac. Saidim Isaac ndio my lead animator. Na yeye make sure the whole process of animation imekuwa followed na wale wadogo wake huko kwenye ofisi. Labda unapotafuta hawa vijana ambao unataka kuwaingiza katika kampuni yako, unaangalia nini kwanza? Maana yake kuna ule naangalia kwamba huyu kijana ana motisha, ana ari ama ni vijana tu. Maana kuna wale atakuja sasa hivi wiki ya kwanza ya pili akuoneshe kweli huyu kijana yani anataka kujua hii kazi, lakini ukishamwajiri tu naanza kulala. Kuna vitu mingi. First, unajua animation si kitu ambayo unaweza nidanganya unajua. So ndakupa machine nikwambie bro nionyeshe kenye unaweza fanya. So nikiona pia you have that passion of kutaka kujua, ndakutake through ndio nikugroom so that umiti standards za kazi yangu because I have a standard yenye mimi mwenyewe siwezi taka kazi itoke nje kama haijafika hiyo standard. Na kazi gani ile ambayo kando na ile ambayo sasa umeisifia hiyo, kuna ile ambayo ukisema hivi unasema hiyo kazi sikufikia hizo standards ambazo sasa hivi umeziweka, hivyo viwango umeweka, unahisi hiyo kazi haikufikia hicho kiwango ulivyo navyo? Ilikuwa ya Jumia Black Friday 2017. Nilipewa contract ya kufanya advert ya Jumia Black Friday 2017 ambayo ilikuwa ya Black Friday, na sikuwa nimefika hiyo level yenye wao walikuwa wana nimefika level, lakini kulingana na size ile kazi ambazo ninafanya naona hiyo kazi hata iko chini sana. Hata nilitoa kwa shauri hilo. Kwa nini labda uliondoa katika ni kama CV yako? Kwa sababu haijafika hiyo kiwango kenye sasa tunafanya. Kazi zetu sasa at least ziko, hakuna project tunafanya ambayo haija 1080p kupanda. Tunafanya same mpaka animation ya 4K. Ukizungumzia 1080 kuna ule hailewi labda manake kuna wengi ambao hawajui paka sasa hivi 1080 360 4K 6K. Hiyo ni resolution power of
clarity of ubora image, wa kile kitu ama kile kinavyoonekana. Naam. Naam. Akizungumzia 1080 na 4K unavyo mtazamaji anazungumzia sa filamu unapoiona ubora wake. Kuna ile unaiona lakini unaona ni kama kidogo ina mchele na kuna ile ukiangalia unamuona kweli Naftali ni Naftali. Naam. Lakini amembadilisha tu akawa animation ama akawa kibonzo. Malengo yako labda ya mwaka huu 2021 ni gani? Unalenga kufanya labda vitu gani zaidi? Saa hii nataka kufanya African Folktales. Ni project ambayo nilikuwa nimeanza but sikuwa na uwezo wa kuifanya kabisa. So nataka kufanya African Folktales za Kenya mzima. The 47, tuko na 47 sinivo languages. So already saa hii tuko episode 3. So that nini yetu inapotea, mila na tamaduni zetu zinapotea. So I want to archive them in animation so that watoto pia wanafurahia wakiwatch, in the process wanakuwa eliminated, wanapata elimu. Neno lako la mwisho labda kwa wale vijana ambao wanakuja katika sekta hii na vijana wale ambao hawajapata ajira? Naweza waambia wajitume. Halafu animation si mbaya, iko na pesa, lakini inataka ujitume kabisa. Kulala usingizi noma. Nakwambia unaweza fanya job mpaka saa 6 usiku, you sleep for 3 hours. So as much as it has a good income, iko na kujituma sana. Mtu akitaka kukupata labda kutafutia wapi katika mitandao ya kijamii? Facebook, personal page yangu ni Naftunes Mogire ya kampuni Naftunes Productions. And then tuko located Ruiru, buying spinners at spinners. Ukifika Ruiru uliza tu kwa mzungu, taletomboka Kongo. Sasa mzungu ni wewe ama? Na shukrani sana kwa wakati wako Bwana Naftal Mogire kwa kuweza kujumuika nasi mchana huu wa leo, kuweza kupiga gumzo nasi kuhusiana na vijana na ujasiriamali. Jukumu kubwa ni lako wewe kijana pale nje kuweza kutafuta ajira. Manake ukisema kwamba utangojea ati ulimwengu usonge, ulimwengu hautakungojea, ulimwengu utaendelea. Wewe ukiwa umesimama utaachwa pale pale ulipo na watu watasonga mbele. Iwapo Naftali Mogire asingejikakamua, asingemweleza mzazi wake kile anachohitaji katika maisha yake ama kile malengo yake yalipokuwa, asingefikia pale alipo leo hii akiwa mmoja wa watengezaji filamu za vinyago nguli humu nchini Kenya. Na taka nimpe kongole tu, na kama wewe pia una mwanao pale nje anataka kufuatilia maisha yake ama anataka kufuata yale anahisi yeye ndio yanamfurahisha, mpe nafasi na yeye basi aweze kufuata ile ndoto yake na ari yake. Mimi ni Suleiman Yeri, ikiwa ndio siku ya mwisho ya kipindi hiki cha Tamrini wiki hii. Wiki ijayo utakuwa naye Nancy Okwari kuanzia siku ya Jumatatu hadi Alhamis. Mwenzangu wa ishara amekuwa ni Simon Karodha, na kutakia mchana mwema, usende mbali. Habari zitakujia hapo mwendo wa saa 7 dhuhuri, na vile vile itakuwa pia bado tunarudi kule Kabarak kusikia ni yapi ambayo yanaendelea katika hafla hiyo ya kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kuaga dunia kwa alikuwa rais wa pili wa taifa hili Daniel Toroitich Arap Moi. Mpya na vitu noma zaidi kwenye quickbit.co.ke. Siku ya leo tunakupa Von 4 burner gas cooker. Oh yes, na tunakuambia ni rahisi zaidi. Enda kwenye simu yako, lipa na M-Pesa, paybill number 4032353 4032353. Kisha enda kwenye account, ekelea kodi ni CK56 CK94, alafu amount ni 20 bob peke yake. Alafu kumbuka utaekelea pin yako. Hivyo ndivyo utakuwa umekelea bid kwenye quickbid.co.ke. Ni bidhaa bora zaidi kwenye bei ya nini?
Chini kwa chini, chini kwa chini. Jiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bidi yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bidi yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bidi ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Next on. Sasa mambo mengine ambayo yanaudhi na yanakera na yanachukiza sana ni kama haya. Kamza, unakuja kunimbetebele mate hapa na zingine unatema hapa zinakaa marasa colors wewe. Wewe. Bedhe unampaka pua. Inakaa fi. Inakaa poa sana, hata mimi pia napaka hiyo kala. Umependa hii? Bedhe inakaa poa sana. Nilikuwa nataka nipake gel lakini nimechange mind. Leo gel hapana. Hiyo. Hizi cutex zote ziko hapa, hizi zote umeona tu kama hii yangu. Na kwani hata kampuni ilikutengenezea wewe peke yako? Daddy. Hata mimi nangoja hiyo huduma kwa mkono tafadhali. Umekuja asubuhi hapa mahali. Usikuje kunikerekea hapa. Tabia kama hizi zinafanyika sana na huo si ungwana. Next on. Nyinyi kalisheni Kamau kidogo, tutaonana siku nyingine. Watu. Kwa nini unaweza kuwa ukijua kwenye Tiffany yako? Just. So tell him I want to talk about Tiffany. And what about me? Tunakupa burudani. Na umbea, yani stories zinazo trend kwenye mitandao ya kijamii. See baby now we are two in one. We are two in one. Interview kali za wasanii wapendao. Mguu pande panda milima. Awaye izungushie hapo ma. Kama una ndani ya March of Life kupitia KBC Channel 1 na Pwani FM. Kuanzia mida ya saa 3 mpaka mida ya 5 kamili asubuhi. Ukiwa nami nite Ken 1GB. Mimi ni Marco. Keep it locked. Malewa. Isemeka wana for daddy. Karibu mtazamaji, ni siku ambayo Bwana ameifanya. Majina yangu ni mchungaji Eric Lumosi kutoka kanisa la DFM Christ Encounter pale Kabiria Dagoretti. Na asubuhi ya leo nataka kuzungumza nasi kuhusu ujumbe kwa Kiingereza na uita Living a Legacy to God. Mara nyingi watu wanataka kuacha kumbukumbu ya mambo mengi ambayo wanayafanya, na ili kwamba waweze kuonekana, ili kwamba watu waweze kuwakumbuka hata baada wao kuweza kuondoka. Ni vizuri na ni vyema, lakini asubuhi ya leo nataka tuweze kuangazia kuhusu kuacha kumbukumbu ambayo Mungu mwenyewe anakuwa na ushuhuda nayo. Anaweza kusema na kutaja kukuhusu wewe kwa vile ambavyo umeweza kufanya. Katika kitabu cha Mungu kutoka katika Exodus 23 and verses 25, the Bible tells us, and you shall serve the Lord your God, and he shall bless the bread and thy water, and will take sicknesses away from the midst of thee. Kitu kimoja ambacho tunapata katika mstari ule ni kwamba na nitamtumikia Bwana Mungu wangu. Hiyo ni sheria. Ni sheria ambayo kila mmoja anastahili kuweza kuishika na kuifuata moja kwa moja. Kutumika ni nini? Kutumika ni ile hali ya kuweza kujiachilia ama kusubmit kwa Mungu, na kile unachofanya kiweze kumfurahisha, kiweze kumuinua, kiweze kumtukuza yeye, na wala kisikutukuza wewe
mwanadamu. Na hivyo basi tunaona kwamba ni vema na ni kitu cha muhimu sana kwako ama yeyote yule kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kila siku una nafasi ya kuweza kumtumikia Mungu. Wakati wowote ule katika maisha yako duniani una ile nafasi ya kuweza kumtumikia Bwana. Biblia inatuzungumzia kuhusu mtumishi wa Mungu kwa jina la Ayubu. Ayubu, Biblia inasema ya kwamba yeye alikusudia kuweza kumtumikia Mungu mpaka Mungu anapokuwa anazungumza kumuhusu anasema kwamba na umezingatia mtumishi wangu. Have you considered my servant Job? Neno la msingi pale ni mtumishi. Na ukiangalia baadhi ya mashujaa wengi katika Biblia ambao waliwahi kutumika, utapata wanapata hiyo label ya mtumishi wangu Abraham, mtumishi wangu Daudi, mtumishi wangu Paulo. Je, wewe asubuhi ya leo unaweza kuwa mtumishi wa Mungu? Siku ya leo ama kesho yako ama siku zako zile zote itakuwa ni kwa sababu ya kumtumikia Mungu unapokuwa unashughulika. Ni kwa nini tuweze kutumika? Ni kwa sababu tunaiga mfano ambao Yesu aliuacha. Katika kitabu cha Marko 10:45 Biblia inasema kwamba mwana wa Adamu alikuja kutumika na wala sio yeye kuweza atumikiwe, ili apeane uzima wake, maisha yake kwa sababu ya watu wengi. Na kwa hivyo utumishi sio tu kwa haja yako mwenyewe, bali unatumika mfano kama jinsi Yesu alivyofanya kwa sababu ya wengi. Watu wanaweza kuwa wako pale wanateseka na wanaumia, lakini wewe uko tu pale unang'ang'ana na shughuli zako. Wewe kama mwanasiasa, wewe kama mfanyabiashara, unasaidia vipi wanadamu, watu ambao wanakutazamia? Jambo la pili, tunatumika kwa sababu ya imani. We serve because we have faith. Tunaamini ya kile kitu ambacho tumepata kutoka kwake Mwenyezi Mungu, na ili kwamba Bwana akaweze kufurahia pamoja na maisha yetu. Jambo la tatu ni tunatumika ili kuleta faida kwa ufalme wa Mungu, na Mungu ndio kwamba akaweze kutubariki na kutuongezea maisha mazuri. Katika kitabu cha Ayubu 36:11 Biblia inasema, if you obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Kwa hivyo ukimtumikia Mungu, basi jua kwamba ataweza kukufanisi, ataweza kukupa faida, ataweza kukubariki katika njia nyingi maishani mwako. Siku ya leo ndugu, kusudia kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu. Maana unapomtumikia Mwenyezi Mungu ina faida. Unamtumikia Mungu mahali pako pa kazi, ukifanya bila tashwishi, si kuchelewa, na huku ukiwa pale unakuwa mvivu. Sio kuweza kuacha na kuenda shughuli zako mwacha koti katika kiti, bali kuweza kutumika kwa vile ambavyo Mungu anaona. Mkubwa wako anaweza kosa kuona, lakini Mungu anaona. Kwa hivyo wacha tuombe, halafu kisha tutaweza kumalizia. Baba, katika jina la Yesu, mbariki mtumishi na hata mtazamaji. Yesu, kamjalie hata anapokusudia kuweza kutumika katika shughuli zote na uwezo ambao umempa maishani mwake. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mimi ni mchungaji Eric Lumosi kutoka Kabiria Christ Encounter Church DFM, na nashukuru kwa kuweza kujumuika nasi. This weekend on KBC Channel 1. Yeah, the last question you want to have in a relationship is letting the lady know that you don't have a plan. And as a man, I needed to let her know that by there I have a plan. I got it. I got it, trust me.
Now the thing is, how long should we do it? In my opinion, I don't think there's a template. And I think it's different from one couple to another. I look at love differently. I've heard of people saying, I met this guy and I fell in love. But for me, I think I have a different way of looking at love. Mwaka mpya na vitu noma zaidi kwenye quickbit.co.ke. Siku ya leo tunakupa Von 4 burner gas cooker. Oh yes, na tunakuambia ni rahisi zaidi. Enda kwenye simu yako, lipa na M-Pesa, paybill number 4032353 4032353. Kisha enda kwenye account, ekelea kodi ni CK56 CK94, alafu amount ni 20 bob peke yake. Alafu kumbuka utaekelea pin yako. Hivyo ndivyo utakuwa umekelea bid kwenye quickbit.co.ke. Ni bidhaa bora zaidi kwenye bei ya nini? Chini kwa chini. Chini kwa chini. Jiunga na Quickbit ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bid yako pia kwenye www.quickbit.co.ke. Kumbuka, bid ya chini zaidi ya kipekee ndio ununua. Quickbit, bidhaa bora kwa bei ya chini. Good afternoon. Thank you for having joined us on KBC Channel 1. This is the lunchtime news. My name is Irene Muchuma Udim. My co-anchor on sign language interpretation this afternoon is Lucy Mwaura. Do interact with us on our social media platforms at KBC Channel 1 on Facebook, YouTube, and Twitter. Emurua Dikir Member of Parliament Johanna Ngeno has taken a swipe at the National Cohesion and Integration Commission for including him in the list of political leaders accused of public incitement and misbehavior. Ngeno is accusing the NCIC of selectively applying the law by targeting him for what he termed as addressing the humanitarian crisis facing Masai Mau forest evictees and other national issues. Hours after several politicians, including members of parliament, were named by the National Cohesion and Integration Commission for misbehaving in public, Emurua Dikir MP Johanna Ngeno, who was mentioned, has faulted the NCIS for this decision. Mimi nimesema kama kuenda hapa ama kukuja hapa mahali kama hapa Kenya tumezika kijana ya mwaka 13 mwenye amejinyonga eti kwa sababu ya uchungu ya mahali ya kuishi hana. Wazazi yao walifukuzwa msituni ama mahali walikuwa wanaishi hawana nyumba. Ati akienda shule anarudi anapata hakuna chakula, hakuna mahali ya kuishi. Mpaka hata leo mahali amezikwa ni mahali ya kuomba. Kama mimi nikuja kulia na watu kama nyinyi, hiyo ni uchochezi. Ngeno vowed to continue exposing poor leadership and unfair treatment of Masai Mau forest evictees. Hawa watu walipotolewa huko mahali walikuwa wanaishi. Mimi mwenyewe nilienda huko nikawatetea kwamba
sio haki kwa serikali kutoa watu venye waliitoa. Ingekuwa mzuri kwa serikali iangalie hawa watu wametolewa hapa wanaenda wapi. Mimi mwenyewe nilitetea huko nikasema watu wapewe mashamba. Badala yake mimi nikafungwa na nikaitwa ati mimi nimekuja kuchochea nyinyi. This is Baringo County Governor Stanley Kiptis said naming and shaming is not enough and the full force of the law should be applied to tame politicians accused of hate speech. Interaction is key. Call upon them. Have a forum with them. And if one goes beyond, we have the laws of this country. Let it take effect. Let the laws of this country guide all of us. The Constitution of Kenya 2010 is still very active. The laws in this country are very active. And the only sure way to ensure that we put ourselves into a roadmap and be within that very aspect of humanity, let the law be observed. NCIS has remained in the front line to promote coexistence among warring communities living around Masai Mara Forest who hail from both Narok and Nakuru counties. I want him to crack the whip. We will not tolerate the kind of abuses. If you abuse the president, you are abusing the symbol of unity. Let people desist. Everybody, even at your home, you have children. And not all children are good. There are those who are cheeky. There are those who are naughty. And if you spare the road, you spoil the child. Former Nairobi Governor Mike Mbuvi Sonko is this afternoon set to appear before the Kahawa Law Courts. My colleague Ben Troy Njue is in the Kahawa Law Courts, and he says this is in relation to the application made yesterday by the DCI in regards to terror charges. Troy, give us an update from your end. Indeed, thank you so much, Irene Muchuma Odim, back in studio. And as you can see, we are just outside the Kahawa Law Courts along Committee Road. This is just one of the new courts that was opened in December by the then outgoing Chief Justice David Maraga. Well, away from that is that we are expecting the former Nairobi County Governor Mike Mbuvi Kioko Sonko Gideon, according to the charge sheet, is that the guy is supposed to be brought here at about 2:30 in relation to an application that was made yesterday by the DCI, where they are seeking 30 days to continue detaining him, or if you like, a miscellaneous criminal application that was made yesterday that they want to continue holding the former governor in relations to terror allegations. Well, this, according to DCI, Mike Mbuvi Sonko has been donning military attires and has been funding. That is according to an affidavit that was written and submitted to this law court yesterday, late yesterday. And actually, any moment now, we're expecting the judicial officers. They haven't let us in yet, but we are not even sure exactly where Sonko is. I'm saying that because we had a stakeout earlier at the Gigiri police station where Sonko was being detained since Tuesday, but on a different case. These are new allegations of which, if granted, Sonko will spend the next 1 month in prison as police continue investigating the claims that he is financing or funding terror-related militias by actually providing closer. And there is an allegation that he could be as well in line to procure military ammunition or even weapons. But in the same court yesterday, according to his lead lawyer, who is senior counsel John Haminwa, they haven't been really happy about how Sonko has been handled since he was arrested on Monday after he went to the DCI to record a statement on a different, actually it was on the allegation he made that he together with Interior PS,
Karanja Kibichu, they were actually part of causing mayhem after the 2017 general elections, and especially when it came to ODM demonstrations that were happening. That is something different because he has not even been charged on that. Remember, on Tuesday, he was in court and he was charged with 10 counts related to assault on a case that was on a case that happened in May of 2019. So these are new, and according to the affidavit is that they want to continue detaining Mike Sonko because they want to make sure that he will not be able to interfere with the investigations that the police are currently undertaking in relations to those very severe allegations. Earlier on, when we had a stakeout at the Gigiri police station, you know very well that terror charges or terror allegations are very severe, and you can be detained up to a year without actually being charged. But according to DCI, they just want 30 days so that they may be able to conclude investigation. Some of the things that really did happen earlier today, you do remember the assault charges. He was supposed to get his bail ruling today in the morning at the Kiambu Law Courts, but that is a senior principal magistrate, Stella Atambo, said that she was not really ready with that ruling based on the submissions that were made by the prosecution and the defense. Of course, the defense objecting the release of the former Nairobi County boss on bail because they're talking about he has a lot of influence in Nairobi and he might be able to interfere with witnesses or even the case itself. So that is exactly what is happening here. We will be bringing you a much comprehensive report. We're expecting judicial officers to be getting in any time now because at exactly 2:30 his application will be heard and determined. Enjoy from the Kahawa Law Courts. In other news, a section of political leaders from Mount Kenya region have faulted last week's Ghana meetings, saying it was ill-timed and out of sync with reality. The leaders instead urged the national government to prioritize the region's economic stability before vouching for the Building Bridges Initiative report. Led by Gatundu South legislator Moses Kuria, the leaders said they were left out of the Sagana meetings, yet they have goodwill for the electorate in the region. Kuria said the economic status of the region is deteriorating and wants national leaders to put on hold BBI campaigns and instead focus on improving the livelihood of most Kenyans. Kuna mtu mmoja tu alisaidika na hiyo mkutano. Na hiyo mtu wako hapa. Na hiyo mtu anaitwa Rigathi Gachagua. Sababu hakuna nyama ilibaki huko Madera, walikula yote. Hakuna miwa ilibaki huko, hakuna mandizi. Na hata kama ni kwaya wanahubiria, mimi naomba ile mkutano ingine ifanyike hapa Gatundu. The leaders lauded the benefits of the BBI but said it is ill-timed. Nilisikia kuna mkutano huko Sagana. Nilikuwa na hakika kwamba rais wetu atatuita sisi zote. Tukae chini pamoja. Hata yule mtu ambaye hana tabia mzuri nilikuwa nafikiria ataturudisha kwa nyumba sisi zote. They spoke during the burial of Gachukia Waiganjo. The late was father-in-law to Naivasha Member of Parliament Jen Kihara. Meanwhile, Nairobi County Woman Representative Esther Passaris has strongly condemned violence witnessed in some political gatherings. Passaris says leaders should set the pace of a united, peaceful and loving nation. Passaris spoke in Mombasa while leading a delegation of 40 on benchmarking tour in the area on the implementation of the National Government Affirmative Action Fund. Sisi tumekuja hapo kwa sababu ya development. Upande wa siasa, wajua hao ni wabunge wenzetu. Vile wamefanya. Na ninafikiri kuna system kutoka parliament mpaka kutoka political parties ambao watafanya disciplinary. Lakini sisi tunasema Baba na Uhuru Kenyatta wanataka politics of unity, not of division.
So we have to lead by examples. Hatutaki vita, na hii BBI tunataka kupitisha ili tuwe na Kenya ambao tuna maelekeo moja. Hatuna post election violence. Kama tunapigana sasa, hata tunaanza campaigns, itakuwaje 2022? Sisi tunataka amani kwa nchi yetu ili tuweze kuleta development. Hii population ambao tuko nayo, kila mtu apate kazi, apate haki yake, na pia apate maendeleo. Na leo tulikuwa hapa kutoka A family in Esikulu village, Matayos constituency, Busia County, has withdrawn their children from school, saying their religion does not support worldly education. The development comes barely 2 weeks after another woman from Nanyuki pulled her children from school because of religious beliefs. Msimamo wa imani ilikuwa Yesu ndio kila kitu, hakuenda shule yeye mwenyewe. Na kama mimi nafuata Yesu, nitafanya yale alifanya duniani. Barely 2 days after a woman from Nanyuki attempted to discontinue the education of her children on grounds that it is satanic, a similar incident has happened in Busia County. Susan Awino, a mother of 3, has refused her children to resume studies on grounds that it is against their religion. Masomo ya dunia hii ni dhambi. Kwa sababu dunia hii wenye wamesoma wote ndio unapata wanaingia kwa vitu ambavyo havifai. Sasa hakuna haja watoto wangu kuenda shule. Yesu alijua kuandika, alijua kusoma, na hakuenda shule. Alikuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Na ukiamini kwake, nawe pia utaongozwa kwa Roho Mtakatifu. According to one of the children who is a Form 1 student, the mother is using religious scriptures as a basis for her decision. Nilikataa kuenda shule kwa sababu imani yangu hainiruhusu kuenda shule, na Biblia tulisoma tukapata kwamba ni dhambi kuenda shule. Kama Wakolosai 2:8 inasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya uongo na madanganyo matupu ya dunia. The family worships at a local church named Kanisa la Yesu, which allegedly prohibits members from enrolling their children in school. Assistant Chief Stephen Nosige confirmed the incident and warned that stern action will be taken against parents. Sisi tangu tulelewe tumekuwa tujaiona tu mtu ati Biblia imekataa sisome. Hii vitu inatuleta tu na surprise. Sijui kanisa ilitokea wapi. We are very afraid in our community. And education authorities who condone such vices. Ruth Wamboy for Lunchtime News. It was a reprieve for a 36-year-old woman from London Ward in Nakuru County after a well-wisher offered to sponsor her medication for brain tumor, a condition that has kept her paralyzed for the last 10 years. Caroline Nekesa, a mother of 7, is now set to get medication at the Medihill Hospital in the county of Nakuru. Caroline Nekesa lived a normal life before she developed brain tumor in 2010. Since then, the condition has inflicted pain and agony in her life as she can barely perform any duty. The 36-year-old mother of 7 has been in and out of hospital in efforts to have the tumor removed, but to no avail. Caroline's husband, Charles Ochieng, says financial constraints have barred them from accessing treatment at the Kenyatta National Hospital. Kuna shida ya kichwa na hii shida imemsumbua mpaka sasa hata hawezi amka kwa kitanda, hawezi fanya chochote. Sasa mimi ndio mama, mimi ndio baba kwa hii nyumba. Hata sasa hivi venye mnaniona niko hivi tu. Hata sasa hivi venye mnaniona niko hivi, sina pesa. Kama Mungu anaweza ingilia katikati na mke wangu apone, aweze kulea watoto yake, mimi nasaona mkono ya Bwana kwa sababu nimeteseka kwa muda kwa sababu ya ugonjwa huu mama. Before she got paralyzed, Caroline roasted maize to supplement her husband's income from menial jobs. Kwa sasa watoto wangu wanahangaika. Kwa sababu nilikuwa mzangu ni wa kibarua. Mimi mwenyewe nilikuwa nachoma mahindi, sometimes nawasaidia kama ni shule nini, lakini kwa sasa ni mateso, wanahangaika. Mimi kama mzazi nimelemewa, siwezi fanya chochote, siwezi amka. Caroline's unfortunate condition has attracted the attention of a local well-wisher in Alex Maina, who heads a caucus that helps needy families in the area.
Tumeshikana na hospitali ya Medhill, wametupatia opportunity, and then we will organize to have the bills taken care of, ili ya kwamba waweze baada ya kupona rudi nyumbani aweze kusaidia. Caroline is now set to receive specialized treatment at Medhill Hospital in Nakuru. Reporting for Channel 1 News, I'm Wycliffe Okech. You're watching Channel 1 Lunchtime News. We do appreciate your feedback. Evo Tito, you're saying you are watching from Mwingi. Patrick Kuria, you're saying you're watching from Nyamakima. And Jacob Ebole, you're saying you're watching from Foolish. Well, we are taking a short break. We will be right back with more details, including business news and sports news. Malaria ni ugonjwa hatari sana unaoua watu wengi hapa Kenya. Japo kuko na korona, hatari ya malaria bado iko. Mtoto huyu alikuwa na joto jingi, kutetemeka, kuumwa na viungo na uchovu. Alikimbizwa hospitali ya umma ambako sheria za COVID-19 huzingatiwa na ni salama kwa shughuli ya upimaji. Vipimo vilionyesha kuwa ana malaria, na papo hapo daktari akampa dawa za malaria na kumshauri azimalize, na ili kujikinga wawe wakilala ndani ya neti iliyotibiwa. Malaria husambazwa na mbu. Walio hatarini ni watoto wa chini ya miaka 5 na akina mama wajawazito. Kupimwa na kutibiwa ni bure katika hospitali zote za umma. Usisahau adui malaria. Zero malaria huanza na mimi. Chukua jukumu leo. Komesha malaria. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Mwaka mpya na vitu noma zaidi kwenye quickbit.co.ke. Siku ya leo tunakupa Von 4 burner gas cooker. Oh yes, na tunakuambia ni rahisi zaidi. Enda kwenye simu yako, lipa na M-Pesa, paybill number 4032353. 4032353. Kisha enda kwenye account, ekelea kodi ni CK56, CK94, alafu amount ni 20 bob peke yake. Alafu kumbuka utaekelea pin yako. Hivyo ndivyo utakuwa umekelea bid kwenye quickbid.co.ke. Ni bidhaa bora zaidi kwenye bei ya nini? Chini kwa chini. Chini kwa chini. Jiunga na QuickBid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bidi yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha weka shilingi 20 tu kama idadi yako. Weka bidi yako pia kwenye www.quickbid.co.ke. Kumbuka, bidi ya chini zaidi ya kipekee ndio hununua. QuickBid, bidhaa bora kwa bei ya chini. Next on. Sasa mambo mengine ambayo yanaudhi na yanakera na yanachukiza sana ni kama haya. Kamza, unakuja kunimbetembea mate hapa na zingine unatema hapa zinakaa mara sakalas wewe. Wewe. Bebe unampaka poa. Inakaa vipi? Inakaa poa sana, hata mimi pia napaka hiyo kala. Umependa hii? Bebe inakaa poa sana. Nilikuwa nataka unipake gel lakini nimechange mind. Leo gel hapana. Hiyo. Hizi cutex zote ziko hapa, hizi zote umeona tu kama hii yangu. Na kwani hata kampuni ilikutengenezea wewe peke yako? Dadi. Hata mimi nangoja hiyo huduma kuosha mkono tafadhali. Umekuja asubuhi hapa mahali. Usikuje kunikerekea hapa. Tabia kama hizi zinafanyika sana. Na huo si ungwana.
Welcome back. You're watching Channel 1 News. Thank you for staying with us. Moving on, the government has already established 6 children protection centers across the country, which include Malindi, Garissa, Nairobi, Nakuru, Kakamega, and Siaya counties. Labor and Social Protection Chief Administration Secretary for Patrick Olentutu says the centers will assist the children from abuse, violence, neglect, and exploitation. A recent report released in 2019 by the National Council on the Administration of Justice Special Task Force on Children Matters, titled The Status of the Children Justice System in Kenya, highlighted that nearly 60% of crimes committed against adolescent girls and children in 8 counties of the Republic involved sexual offenses. Kilifi County is one of the leading in that list, and it had the highest percentage number of girls and children who were sexually abused between 2016 and 2018. In reducing child abuse cases, the government and Child Protection Crusaders have set up a center constructed at a value of 11 million shillings in the region. The CPC provide a child-friendly space that approaches child protection from a diverse, holistic angle. From the experience of already existing CPCs, there is a high demand for the integrated services provided in CPCs. The government has established 6 children protection centers in the country. Speaking in Kilifi County during the handing over ceremony of Kilifi Child Protection Center, Chief Administration Secretary for Labor and Social Protection, Patrick Olentutu, says the center will assist the children from abuse, violence, neglect, and exploitation. The Child Protection Center will serve as a hub of information and services primarily for children and the whole community. It is set within the community where vulnerable children can be protected from abuse, violence, neglect, and exploitation. The country director of Plan International Organization, Kate Mainavoli, said the center will assist various families on issues related to childcare as a one-stop shop. The services to be provided here will be many. We call it a one-stop shop. It will cover many issues, the risks that children face, stemming from neglect, from abuse, dropping out of school, those who require legal services, those who require counseling, and those who require reintegration with their families. Meanwhile, Garissa Governor Ali Korane and Trustee Safaricom Foundation Barack Odero officially opened the Children's Diabetes Management Center at Garissa Referral Hospital that was constructed and equipped by the Safaricom Foundation at a cost of 12 million shillings. The statistics are not very encouraging for this diabetes, especially diabetes among children. The statistics are not very encouraging. You have heard that out of 2,000 people who are screened, 450 among the children, 450 of them are positive. That is a rate of almost 22%. I think that is a very serious matter. The project is geared towards creating and enhancing a program that will help support diabetes management in children. The center that will help detect and manage diabetes among children will also serve 4 neighboring counties of Wajir, Tana River, Isiolo, and Kitui. I'm happy that there has been civic education and sensitization. 50,000 people who have been mentioned as having been educated on diabetes, and the opportunities available to avoid it is very encouraging. But we want more sensitization. We want our doctors and our health workers to go and inform our people on what they know are the causes of this disease so that we can avoid it. According to statistics, the number of children living with diabetes is increasing by 3.5% annually.
Former Prime Minister Raila Odinga is currently meeting a section of leaders from the county of Kajiado. This is in regards to the push for the Building Bridges Initiative report, and this is taking place in the county of Nairobi. Let's listen in. So you can see that parts are coming together in support of the BBI. The entire country is coming together. We have the momentum on our side in support of the BBI. There are those who want to oppose it, but they still don't know. They're not even sure whether they should be opposing, or whether they should be supporting, or whether they should be just lukewarm. I see a big win in the assemblies and also in the referendum. We know that those who are running around trying to bribe the people with money. There's a lot of money being poured around to different groups here and there. And what we have said is that this money source is questionable. But to tell the people, it is part of the people's money which has been looted and stolen by these people. And therefore, we are saying, if they bring it, don't reject it. Take it, but don't say asante. Chukua, manake ni mali yako ambayo anakurudisha wewe, lakini usiseme asante. Ukimaliza seme BBI. That will be my advice. We are going to go around the country. Tomorrow, we are going to Turkana. We are going to spend a couple of days in Turkana, basically bringing the same BBI message there. We are going to go to the length and breadth of our country to convey this message to our people and to rally the country together behind this idea, which is a noble idea for the rest of the country. But I want to thank again these honorable leaders from Kajiado County, led by the governor, which includes members of parliament, prominent people from the Kajiado County, for expressing their sincere support to the BBI project. I thank you. Thank you. Asante sana. Nafikiri basi kama kuna maswali ama tumemaliza hii, asanteni sana. My colleague Wycliffe Okech is with the former Prime Minister Raila Odinga and will be bringing us with the latest updates from that end. Moving on, health experts are warning of a disastrous resurgence in coronavirus cases in the country if people continue to disregard social distancing guidelines. The medics are raising concerns over increased political gatherings, which they say could reverse the gains made in the fight against COVID-19 pandemic so far. Kenya has seen a decline in the number of daily coronavirus cases over the past few weeks, with the positivity rate dropping to as low as 2%. Purity Museu has the details on that. Political rallies are back, and so are the social gatherings. Medics are concerned another wave of the deadly COVID-19 disease may hit the country, and this time round really hard. What we're having right now in terms of the increased political rallies, the increased gatherings, is actually a big threat to resurgence of the infection. Much a bigger threat than kids going back to school, because scientifically we know that schools do not contribute so much in terms of spread of the infection. But when you have adults meeting, that, and then remember these are highly mobile people, it's definitely going to lead to an increase in the infection. And if something is not done, we can actually end up expecting a third wave. And worst is if the infection actually arises as a result of a new variant that is in the community. Dr. Ahmed Kalebi, the Chief Executive Officer of Lancet Group of Laboratories, warns Kenya may not get lucky if the virus hits back.
we have been very, very lucky, but we should be careful that things might actually get out of hand. We've seen it in other countries. They were under control, and all of a sudden, boom. And if that happens, I think it is critical that the government, the health authorities remain vigilant, because the minute there is a sign of any new surge, the only way to go about will be to have a serious lockdown or serious restrictions of movement to limit the infectivity. Kenya expects to receive the first batch of the AstraZeneca vaccine beginning the second week of February, but Dr. Kalebi says the doses may not be enough. Yes, we ordered 20. We're expecting 24 million, but we're not going to get 24 million. Right now, there is what you call vaccine nationalism. You see the spat between the UK, Europe. The countries are fighting. You had India, the Prime Minister, saying they're not going to release any vaccine until they have enough sufficient for their country, and they're the biggest producers. So even if we get the vaccine, I don't see us getting more than 1 million in our first batch. And when you get the 1 million in our first batch, who is going to get it? Who is not going to get it? I think most likely, as the government says, it will be frontline healthcare workers, and they're quite a number. So I think for the ordinary wananchi, for the Kenyan out there, forget about getting a vaccine. Data from the Ministry of Health shows a flattening of the COVID-19 infections curve in the last few weeks, and a possibility to contain the virus if the set prevention guidelines are adhered to. Prevention is better than cure. The usual thing of masks, unfortunately people are not wearing masks enough. Hand washing, avoid crowding. Those are very, very important things. And we are actually seeing a small jump in the last 2 days, which in the lab, which I'm sure is going to reflect in the ministry data in the coming week. In November last year, the number of infections exploded from a few dozens to hundreds, with a positivity rate of 19%, the highest witnessed since the virus was reported in the country. At the peak, medical workers reported 1,000 new cases in a single day, with double the number of deaths. Governors admitted the new wave of infections was threatening to overrun health systems, warning they were on the verge of being overwhelmed as facilities were overstretched. To some extent, the different restrictions have helped. Just having the curfew, that messaging from the Ministry of Health and from the government that corona is still with us, people have to be vigilant, it has actually helped to limit the spread. The ball is now in the hands of Kenyans who may choose to follow the COVID-19 guidelines and regularly wash their hands, put on the mask and avoid gatherings to stay safe, or disregard them and put the country into another pandemic crisis. Purity Museo, Channel 1 News, Nairobi. Residents and business community in Maragua, Murang'a County want police to apprehend members of a gang they allege is terrorizing them even during daytime. The residents claim that a group of young people armed with machetes has been attacking and robbing residents of their property. The residents claim the gang, which is also armed with arrows, operate during curfew hours, wondering why local police officers are taking so long to arrest the criminals. A local businessman, Maguta Irungu, claimed that the gang is also targeting parked vehicles and stealing valuables, and this affects residents, which residents claim the police are working in cahoots with the gang. Kwa kazi kama kawaida, lakini simu yenye nilipokea nilipata mtoto wangu sijui ameanguka kwa simu, lakini simu yenye alianguka ni teacher alikuwa ametumana tuende kwa dem waende watafute hiyo model sijui ya kala brown hivyo. Sasa venye alienda kutafuta hiyo accident ifanyika akajipata kwa maji, lakini kama teacher angesema before 1 week wazazi waende watafute hiyo ni mchanga, tungekuwa tu wazazi tungeenda kwanza tuwatafutie before hiyo siku ifike, tunaweza kuwa na hiyo mchanga kwa nyumba tumewaekea. Tulikuwa na njia badala ya wasasi kuja kuja kwa matope, watoto kutumwa kwa matope, kwa sababu sasa naona huyu mtoto wa kidato cha 3 sasa ameagamia kwa sababu ya kutumia njia ambayo zimepitwa na wakati ya kuja kutoa matope kwa dam kama hii. Na hii ni njia iliyopitwa na wakati na njia mzuri, lakini watumie modeling. Kuna kitu inaitwa modeling, sijui inaitwa mlangani kwa Kiswahili, lakini modeling inaweza tumika kufanya kazi bora na kuzuia mkasa kama huu siku zijazo.
Kiambu County Department of Health Services has reached an agreement with the nurses to call off their strike. This as the Kenya National Union of Nurses in the county of Kakamega have called off their 12-week strike after successful talks with the county government. The long-drawn nurses strike in the country seems to be coming to an end as counties start reaching agreements with aggrieved health workers. During a press briefing at the Kiambu County headquarters, Kenya National Union of Nurses Kiambu Branch Secretary John Joroge said both parties have amicably resolved all outstanding issues. We are required to resume services to our facilities within 24 hours after the signing of this document. The Sec for Health, Dr. Joseph Njoroge, said medical workers will be given adequate personal protective equipment and a comprehensive NHIF cover. It will be noted that with this signing and with this return to work formula, the suffering of our patients will be something of the past. Elsewhere, Kenya National Union of Nurses Kakamega branch has called off their 12-week strike after successful negotiations with the county government. I decided to call off a strike, and as the chairperson of the KNUN has rightly put it, it comes a time when the interest of the majority surpasses. The agreement was reached following a meeting between the county NAN chair Eliud Molenje and CC for Health Dr. Collins Kizito Matemba. However, in a quick rejoinder, NAN Kakamega Branch Secretary Benson Mulunya dismissed the development, saying the strike is still on until they receive a directive from the national office stating otherwise. I am the branch secretary, I'm the executive of the branch, who should have called off the strike after competently negotiating a return to work formula with the county government of Kakamega. The strike in Kakamega County is still on. Kuondoka kazi, there was a formula. Strike notice. Kurudi kazi, there must be a formula. Ruth Wamboy for Lunchtime News. Teso South Sub-County Commissioner Welly Chiboi is appealing to members of the public to help authorities expose corruption, which has denied the county much-needed revenue. Chiboi, at the same time, urged the members of the public to be on the high alert and volunteer information on corruption incidents to the security agencies. They need to cooperate with the authorities in order to curb smuggling. That is the Kenya Bureau of Standards, KRA, and the Terrorist Police Unit, and the security agencies across Teso South. That is, we want them to volunteer information so that we can be able to curb smuggling. Smuggling takes a lot of our foreign exchange, and in the process, we lose money that would have gone into development. And they can only cooperate with the authorities. Then there will be enhanced revenue collection, both for the county government and for the national government. Residents of Nyondia village in Gilgil constituency are up in arms over the dangerous status of one of the main bridges that connects them to neighboring towns. Farmers and traders from the village have consequently threatened to stop paying taxes to the county government of Nakuru until the bridge that is used by hundreds is repaired. The villagers who participated in a peaceful demonstration noted that already tens of animals had died while crossing the dilapidated bridge, which also served hundreds of school-going children. A section of the bridge has already collapsed, while the guardrails are missing, putting in great danger the lives of users and livestock. According to one of the villagers, John Gary, the bridge, which falls under the county government, had been ignored for years despite pleas from area residents. Tunahofia watoto wetu kurushana hapa. Kuna ng'ombe zimeanguka hapa, mifugo. Hakuna mtu amewarudishia hiyo wazee pesa hizo. Kuna watu wameanguka hapa na motorbike.
Watoto wetu sasa wakija huu mto ukifurika wakati hauna kipimo, demu ilipasuka, kwa hivyo tunaogopa hata itabebwa na karati. Kwa hivyo tunaomba kama watu wanaoishi hapa tutengenezewe daraja. His predicament was echoed by Joseph Mwaura from Malewa Oversight Group, who said that the county had allocated funds for the repair of the bridge, but implementation was the main challenge. Watu wengi sana wameweza kuanguka mahali hapa. Ukiangalia shimo iko hapa, mtu anakuja anashtukia kuna shimo. Wengi wameweza kuanguka, wengine wako hospitali. Ng'ombe hata juzi, a day before yesterday, kuna punda imeanguka hapa na trailer yake. Kuna juzi mzee amepoteza hapa ng'ombe yake. Ni hadi lini tutaweza kupoteza vitu, na penye tunaelekea tutaweza kupoteza hata maisha ya watu wetu. Her parent Susan Wanjiko narrated how school-going children would dangerously pass over the bridge on their way to and from school. Kuna wakati utakuta watoto wanapita hata hapa hivi. Wengine ni asubuhi maji yamepita huku, na hutawaambia ati kwa sababu ya maji yamejaa wasipite huku. So mimi naomba kama tungeweza kutengenezewa hii daraja, at least maroho yetu iwe sawa na iweze kutulia. Contacted on phone, area MCA Gidenji Morage called for patience, saying the county government was still scouting for a reliable contractor. For Channel 1 News, I'm Nisi Imano Okoth. The Rural Private Hospitals Association has decried harassment by counties over single business permits, which it claims is being charged illegally. The association is calling on the government to intervene in the matter so as to help the private investors in health sector to work in a stable environment. RUFA National Chairman Dr. Brian Lishenga, while speaking in Embu, said constitutionally professionals who include the medics should not pay for a single business permit because they are already licensed by their boards. Napata changamoto ya harassment kwa mambo inaitwa single business permit licenses. Sheria ambayo iko Kenya saa hizi na ilipitishwa kitambo sana, hospitals, professionals, lawyers, architects hawapaswi kulipa kitu inaitwa single business permit, kwa sababu hizi hospitali already zimelipa license kwa medical council, zimelipa license kwa clinical officers council, zimekwisha sajiliwa. Residents of Kilimambogo in Thika, Kiambu County are optimistic of social and economic growth of the town following an infrastructure upgrading project in the area. The project being undertaken by the county government will see installation of street lights, tarmacking of roads and improvement of the drainage system at a cost of 86 million shillings. At a cost of 86 million shillings, Kilimambogo town in Thika East is set to receive a total facelift. Work is already underway, tarmacking of roads and installation of street lights. It is a project by the county government and the World Bank. It is reported that the area is receiving its first ever tarmac road since independence. Kabla tujaanza kuweka street lights, kulikuwa kunaibiwa sana huku. Sasa tukadecide tuweke solar street lights ili hadi stima zikipotea wakaaji wa huku wawe wakipata stima. Lakini kutoka tuanze kuweka ile lami, shamba zimepata value. Watu wameanza kupiga simu kuuliza maploti zinatoka pesa ngapi. According to residents, the upgrading of the town's infrastructure will spur economic development. Hii itapanuka hata kuliko Thika. Juu itakuwa imeshikana na Machakos. Itakuwa pana sana. Ni mara ya kwanza kuona kitu inaitwa rami hapa. Tumeishi na barabara za matope. Hata sio barabara zilikuwa njia ni kama za kupitia tu. Ni njia za mpito kwa sababu hazikuwa barabara. Kuna mwangaza huku wa lami na tunaona kuna maendeleo ambayo itatufungulia town yetu.
Poor drainage within the town has been a challenge. Many roads are said to be rendered impassable when it rains. They say the upgrading could not have come at a better time and are now hopeful that their businesses will flourish. Thank you for staying with us. Welcome to Channel 1 Business News. The national government has rolled out a program to restock public dams with fingerlings in efforts to grow fish production. Livestock and Fisheries Chief Administrative Secretary Lina Kilimo says the program that has started in the county of Laikipia will see the national government working with devolved units in the fingerlings restocking exercise for income generation and boosting nutritional as well as food security. Lake Victoria accounts for 62.5% of Kenya's fish output. Dwindling fish catch from Lake Victoria over the years due to water pollution and restrictions on fishing in neighboring countries has seen Kenya push for modern fish production, such as using fish cages and ponds. Some of the fish ponds have been abandoned or farmers face challenges accessing fingerlings. To address this, Livestock and Fisheries Chief Administrative Secretary Lina Kilimo says the national government is working closely with county governments to restock public fish ponds. Tunaweka fingerlings 10,000 kwa kila dam. Hivyo ni kumaanisha kwamba tutalete fingerlings ama vifaranga vya samaki 10,000 katika Laikipia County. The fingerlings restocking project, which is meant to boost income generation, nutrition and food security, mainly targets arid and semi-arid areas to ensure that residents have alternative sources of income. Mwaka jana nilikwambia tulifanya damu 16 na mwaka huu tutafanya 10, na tukipata hela tunaweza ongezea hata ziwe 20, manake damu tuko na nyingi, karibu 231 kaunti nzima. Speaking at Kinguka area in Laikipia County, Kilimo said the national government hopes to supply at least 100,000 fingerlings to public dams across the country. The Big Four agenda ya rais wetu ya food and nutritional security. Yani lishe bora, usalama wa chakula na lishe bora, na sisi tunafanya upande wetu katika wizara ya kilimo, upande wa fisheries and the blue economy. Laikipia residents have welcomed the program, noting that they will embrace fish farming with the aim of increasing their returns. Refurbishment of the 234 million shillings Lichota airstrip in Migori County is due for completion within the next 5 months. Acting Kenya Airports Authority Managing Director Alex Gitari says once complete, the airstrip will ease transport along the Western Kenya tourism circuit, consequently boosting tourism activities in the region. Travel experts believe only 40% of the Western tourism circuit has been explored due to, among others, poor marketing of the area and poor transport infrastructure. We are fully aware that the closure of this airstrip for reconstruction has inconvenienced our tourism stakeholders, but we want to assure them that based on the progress we've seen on the ground, it is going to be just a few more months. And by June this year, we should be able to reopen operations at this very important airstrip. To boost tourism activities in Western Kenya, the Kenya Airports Authority says rehabilitation of the 234 million shillings Lichota airstrip in Migori County would be completed within the next 5 months. Appreciate airstrips sometimes by virtue of their location. They provide connectivity for very strategic reasons. It might be like this one for tourism. There are others that they provide security, support. Others provide evacuation, support. So airstrips are very important when it comes to aviation infrastructure, and it is within our mandate to make sure that they are in good shape so that they can serve the purpose.
Construction of the works have been marred by delays occasioned by heavy rainfall that flooded the 88-acre piece of land for the project. Additionally, we are going to fence the facility. There was no fence initially. And we're going to have a patrol for security and safety patrols all around the airport. Now, of course, we faced some challenges. One of which was, the unsuitable soils that we found. That has delayed this project by a month, but we are confident that that 1 month will be, the contractor will be able to, gain it in the course of time between now and June this year. Once complete, the new 1.2 kilometers and 30 meters wide runway will have a capacity to accommodate larger aircrafts and more airplanes at a go. The airstrip is expected to ease transport along the Western Kenya tourism circuits, consequently boosting tourism activities in the region, as well as unlocking the potential economic activities of the South Nyanza region. Regina Manyara reporting for Channel 1 Business. Welcome to Channel 1 Sports News. This afternoon, holders Morocco beat host Cameroon 4-0 in the African Nations Championship semi-final match played last night to set a date with Mali in the final match set to be played this Sunday in Yaoundé. Mali booked their ticket in the finals after beating Guinea 5-4 on penalties in the other semi-final match last evening. Cameroon and Guinea, who lost in the semi-finals last night, will fight for the third position on Saturday. This is the moment when the Moroccans came up with that free kick. Goalkeeper Ashwazi couldn't stop the ball firmly, but Sophia comes again, came in with that move, and there was no option but for Sofiane Rahimi. And the last move, which if we had to seek the opinion of the VAR to validate Morocco's first goal. Mr. Mahmoud would have invited both players to go to the penalty spot. The penalty kicks were given, and Silla, who was 3 times most valuable player and twice scorer for his side, would make his penalty kick. While there will be an important and decisive penalty. Manchester City extended their unbeaten run to 13 games in the English Premier League after a 2-0 win against Burnley last night. In another match, Liverpool suffered a second straight home defeat after a 1-0 lose to Brighton. The defeat leaves them in 4th place, 7 points behind leaders Manchester City, who also have a game in hand and look increasingly likely to win their 3rd title in 4 years. We have come to the tail end of Channel 1 Lunchtime News. Thank you for your company. We are going to the county of Baringo, where His Excellency President Uhuru Kenyatta is addressing the nation. This as he meets with other area leaders. And right now, Musalia Mudavadi, ANC leader, is the one addressing delegates who are in Baringo County. This as they commemorate the former president of the country, Daniel Moi. My name is Irene Muchuma Udim. My co-anchor on sign language interpretation has been Lucy Moura. Good afternoon. That President Moi would actually take the axe and cut the firewood
so that Mama Lena Moi can cook. That is as far back as then. Humble beginnings. A man who showed perseverance. A man who showed patience, exercised patience. A man who was humorous. But at the same time, let us also be realistic. If you crossed his path the wrong way, you would not want to remember what you did. But he held this country together. Moi was at ease with a very simple person, and he was at ease with the queens and presidents of this world. He was at ease with the child, and he was at ease with the elder person. He was a human being. He was humanity. So as we remember him, all I can say is that let us continue holding this country together. President Uhuru Kenyatta, you've done it so well. When he wanted you to become president in 2002, now we can testify that maybe he was not wrong. It was just a question of time. But you are now the president, and you've accorded this family respect. You've accorded the family of Kibaki respect. You have known that there's a constitution. Even as we talk about the BBI, there are some things that you have said must remain a tradition. You are not seeking another term, but you've said you must stick to a certain tradition. Mwanafunzi mzuri wa Moi. This is it. Let us all become one. Let us move away from impunity. Let us move away from the culture of abusing. Let us follow the tenets of Chapter 6 of our Constitution on matters of integrity. That is the legacy that will bind us together. Let us give respect and honor to our public officers and our leaders. Hii mambo ya watu kurukaruka inatuaibisha. Kwa hivyo tunakumbuka mzee Moi tukisema alituwekea msingi wa maana. Tushikilie pale pale. Mungu alinde jamii yake, alinde familia yake, na pia alinde rais wa Jamhuri ya Kenya, na alinde sisi sote kama wa Kenya. Tudumishe amani. Tuzingatie uzalendo. Hapo ndio tutakuwa tumejenga taifa na tumemheshimu. Kwa hivyo mpira uko kwa uwanja wetu. Yeye alicheza wakati wake na ametuatia mpira. Sasa ni sisi wenyewe aidha tutoboe huo mpira ama tuucheze vizuri na tufunge mabao ambayo yataleta biashara kwa Kenya, yataleta manufaa kwa ukulima, yataleta kazi kwa vijana wetu. Hiyo ndio kazi yetu sasa. Na tuko na captain. Na captain hata kwa mpira ukiona watu wengine wanacheza badala ya kufunga kule wanarudi kufunga upande wako, waweke wanaweka nini kwa bench, rudisha mtu kwa bench. Kama kuna watu wanafanya hivyo, rudisha kwa bench.
First alisema we should not talk about the sword. Somebody talks about the sword. Lakini unaweza rudisha kwa bench. Usipotoa sword lakini weka kwa bench. Ili mpira uendelee vizuri na kila mtu apate manufaa. Thank you so much, and may his soul continue to rest in eternal peace. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency Mudavadi. Before I invite the next speaker, I would like to make an announcement. And the announcement is that there are some envelopes on your tables, and if they are not there, they will be placed on your tables. And the purpose for placing those envelopes on your table is that when you will be eating, when you'll be taking lunch, when you remove your mask, you don't place it on the table, just insert in the envelope, because it is personal. Yeah, so we will do that and kindly observe that procedure. Now I would like to invite His Excellency Kalonzo Musyoka, the former Vice President and also Wiper Party Leader. Welcome, Your Excellency. Thank you. Thank you. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri, ndugu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, familia ya Mzee Moi, ndugu zetu hawa wawili hapa, and I really enjoy sometimes the positive altercation that hapa ni kwa mzee, sio kwa Gideon. Na wenzangu wananchi wa Kenya, mimi nitazungumza kwa kifupi. Na mizuri wakati kama huu, sio wakati wa majonzi. Tumekuja kumwenzi kiongozi aliyetia fora sio tu kwa nchi yetu hii ya Kenya, bali pia kontinenti letu la Afrika na hata nchi nzima. Alikuwa mpatanishi. Najua hapa wengi pengine hatuwezi tukakumbuka kwamba hata nchi ya Msumbiji kule aliwatuma wakilishi wake kupatanisha watu wa Mozambique. And I know you're continuing with that tradition, Mr. President. Na hapa Afrika Mashariki wengi hawawezi kukumbuka kwamba mimi nikiwa waziri wa mambo ya nje, Mheshimiwa Rais Mzee Moi walikuwa waelewani sana na mwenzake Kampala, Rais Yoweri Museveni. Na kuna mambo mengine nafanya extra diplomatic. Nakumbuka Mzee Moi alikuwa na rafiki moja Mjerumani kwa jina Rudolf Decker. And alikuwa na yule mtindo wa National Prayer Breakfast. Rudolf Decker akaja akaniona mimi waziri mdogo wa mambo ya nje. Mimi sasa nikifikiri kinyuma nyuma, nadhani Mzee Moi pia alikuwa na mpangilio wake. Akamweka ndugu yangu Musalia waziri wa fedha akiwa mdogo sana, na mimi waziri wa mambo ya nje. Nakumbuka code Musalia kwa ofisi yangu. Sasa hapa kuna mtego. Kama vijana tukiangusha mzee, the youth of this country will have no claim to leadership. Lakini tulijitahidi. Huyu Rudolf Decker akazungumza, akaniuliza, what can I do for you? Akamwambia, do me a favor. Kwa sababu Museveni na Moi waelewani, mimi nakutuma tu uende muone Museveni, muulize kwa heshima, achukue simu ampigie Moi. Kwa sababu hata kimila umri, heshimu tu umri. Unajua mzee mzungu alifanya hivyo. Alikuwa rafiki wa dhati wa Mzee Moi. Hiyo simu ilipopigwa, believe it or not, today we are talking about the East African community. Tumshangilie Baba Moi. Kwa sababu they took it off. Kutoka hapa kazi yangu ikawa rahisi sana. Mpaka nikaulizwa niwe the first chairperson of the Tripartite Ministerial Commission
the current Prime Minister wa Museveni, Rugunda, hata ndugu Kikwete alikuwa hajakuwa waziri wa mambo ya nje, alikuwa Rangesera, na mimi kukutana KICC, tukaweka juhudi, mara sio mara, muda sio muda, tukarudi Arusha. Sasa jumuiya ndio hiyo. Sasa hivi katika all public functions tunaimba nyimbo, wimbo wa taifa, vile vile wimbo wa Afrika Mashariki. Jumuiya hiyo na nyenye Mheshimiwa Uhuru na wenzako mkadumisha, tuwawepa heko. Kwa hivyo wakati huu wa kuzungumza kumwenzi Mzee Moi, I think it's also good now I speak a bit about what my colleagues have said. You have actually honestly tried, Mheshimiwa Uhuru. We congratulate you. We really do. Yani unatukanwa kiajabu ajabu. And you take it in his stride. Hata wengine wanaokutukana, ambao wengine wanakuonea ama kukutakia mabaya, wao wenyewe wanaosema madynasty na mahasla, if I remember, kwa sababu wakati kukumbuka ama sivyo, nakumbuka mimi nilikuwa organizing secretary wa KANU. Kwa hivyo Ephraim Maina, I remember when Mzee Mudavadi gave you your certificate, your life member. Actually I was organizing secretary, Mzee Mudavadi was the secretary general. Alafu ikafika wakati NDP wanajiunga na KANU. Ndugu Raila huyo akaja. Nani alikuwa the main person wa kuunganisha NDP, Raila na KANU? Was huyu ndugu mwingine William Samoei Arap Ruto in the office of the president. Ukweli tuseme au tuseme? Yani huyo ndiye alikuwa engine ya kuunganisha KANU na NDP. Na katika hali hiyo ya kuunganisha, mengine ajabu tokea. Kwa hivyo mimi ningekuwa ndugu William Ruto, ningemheshimu sana Rais Moi, because he made you who you are today. Lazima tuseme ukweli huu. Kwa sababu sasa kama unashambulia kusema familia ya Moi ni dynasty, wewe ulikuwa uko ndani. In effect, you are more of a son than Gideon, if I remember. So this is it. Kwa hivyo lazima tutasema haya, lakini leo munisamee tu msije mkaudhika kasema huyu Kalonzo sasa ameanza kuropoka. Lakini that is the whole truth. You cannot afford to antagonize your people and create class wars and radicalize the youth. Yani una radicalize wengine kiasi kwamba kijana kama Osoro anatoka kwa matanga, mheshimiwa amechaguliwa na kura, anamshambulia mwenzake akiwa kwa jukwaa, na hapa kuna jeneza. Muundo upi huyo wa kisiasa? Yani you radicalize even a member of parliament, because between huyo Osoro alikuwa radicalized, anamshambulia Harati, naye Harati ni uppercut. Maajabu haya. Kwa hivyo tuache mambo ya kuradicalize each other. Tukumbuke sisi kwanza ni Waafrika, ama sivyo? Mambo ya ajabu haya. Akaja hiyo kijana wetu, na hapa Mheshimiwa Rais naomba unisikilize. Kijana wetu anaitwa Michael Mbuvi Sonko. Kijana kutoka huku mahali mimi nimezaliwa. Na kuomba niachie kijana, amekutusi sana. Kwa niaba ya wale ambao wana majina ambao wanaona ni kijana yetu, tuomba msamaha. Akimaliza these episodes kama ile ya Kamket, hizo episodes ikiisha, we will yet mentor him for you. We will mentor him. But you have shown great heart. Kwa hivyo usiyashikilia haya maneno, because we have to build this nation. Sometimes it will be tough, but our vijana will still mentor them. We will yet mentor them. So Mheshimiwa Uhuru, I want to thank you. Na mimi niulize wenzangu, two things I love nimalize in English. You remember I was a foreign minister under Mzee Moi. And then Mzee Moi was very kind. In fact, I don't know whether you do that, President Uhuru. Yani unachukua simu unampigia ndugu namwambia, I'm going to appoint you a minister. That was a tradition in the Westminster model. I remember we came back from a foreign trip in Cyprus. I was Minister for Education.
Mzee Moi ameona nimesumbuliwa na walimu, nilikuwa foreign minister, nikaenda education, akaniambia between Cyprus and Nairobi, Stephen, I give you a choice. You can either come to my office or go to the Ministry of Information and Tourism. Nikamwambia mzee, wacha nifikirie tukifika nyumbani. I chose not to go to his office because I was fearing maybe atanilazimisha niseme unga Uhuru mkono. We must make these confessions. Na ndipo sasa mwishowe at least Uhuru akabaki na ndugu huyo Mudavadi. Tunawashukuru sana. When we do these things and we have to build a nation, it's amazing. He would do that when he loves. He looked at us as his children. But then, it has been said, Mzee was always, not only the building of the African Inland Church, where I'm actually a member, and our Bishop Abraham Mulo is here, that tradition, the family, the African Inland Church, the Milimani congregation, which has now become a big cathedral, efforts zote hizo za Mzee Moi. And I can tell you, as his foreign minister again, we're on a foreign flight back to Nairobi, arriving 6 o'clock in the morning. Before landing at Jomo Kenyatta, Mzee Moi will take his Bible and have his quiet time before the flight begins to descend. This was a man who sincerely worshipped. Yani ikiwa ni mambo ya imani na Mzee Moi, believe you me, and finally crowned it, as we heard from Bomet family, when he said, forgive. And therefore I believe Mzee Moi is dancing with the angels, because he had nothing, he kept nothing kwa roho yake. But then the last one, so I can now take my seat, njaa ndio hiyo, lakini Gideon, what do you expect? You ask us to come to Kule na tusherehekee. You may remember our trip to Auckland. That year was very tough, in 1995. Wangapi wanakumbuka story ya Auckland? Wanakumbuka the Bull of Auckland? Kwanza kijana moja, the late Mheshimiwa Ndilinge, when we came back, he took a Bible, went to Ukambani and said, I'm no Bull of Auckland, I'm Bull of Ukambani. But that was a story. I remember that time, and Dada Sally was there, and the comptroller at the time, we were all there. Difficult moments. Ken Sarawiwa had just been killed in Nigeria. Mandela has just come in with a lot of moral authority. And now, Nigeria was expelled from the Commonwealth. But that was a day after we went through a very difficult moment as a Kenyan delegation. We even threatened the foreign minister of New Zealand. I'm going to advise my president, we leave. So Mzee akaniandikia, when I briefed him, he was very good. The teacher he was, excellent handwriting. One of the things that has happened these days, watu wamesahau kuandika. It used to be anaandika kwa blackboard or green board, beautiful handwriting. But with his green pen, akaniandikia, Stephen, when troubles come, they don't come singly. You may want tafakari hayo. Then we were in Addis Ababa for an AU summit, and Mzee held the dignity of this country. And he could not sell his nation. And a lot of countries you may not know, President Uhuru definitely knows, wakati wa brother leader, Muammar Gaddafi of Libya. A lot of African countries used to be sent ndege na kubebwa na brother leader wanapelekwa Addis Ababa for AU summit. Mzee Moi would not agree to that. In a summit private session, he listened to what people are saying about Gaddafi. Aliheshimu yeye kama brother leader, kiongozi mwenzake. But then Mzee wrote things that are stuck in my mind. Akasema, he who pays the piper calls the tune. Now, come to think of it. Come to think of it. Ambao wanalipwa sasa kufuruga amani nchi yao, ni lazima wamlipe. Because he's calling the tune. He has paid the piper. And this is a matter that is serious, Mheshimiwa Rais. We are not going to do here because you kill by the sword, you die by the sword. It's biblical, as our brother there mentioned. And Mzee Moi would never shed innocent blood. And all those who even tried to say kumwahusisha na hiki na kile, it never was true. Never true. Because I, as his foreign minister, would confide in me sometimes very deeply.
Na nikaona hii sio mambo ya foreign minister, ni mtoto. That's why I feel now, in conclusion, I consider myself a member of this family. And I want to remind Brother Gideon, when I last came and had lunch, nimebeba mbuzi wawili kamletea mzee. Mzee alikuwa ameningojea kwa sababu kufika kwa mazishi ya baba mzazi, and Wambua ambaye mmemzika last weekend in Boni, mzee's manager wa flower farm, akanileta. In fact, I was treated so well that day. I never seen mzee ordering nipatiwe maua. Which is what happened. And then we had lunch. When time is ripe, I'll remind you and our brother Uhuru, because he was not there, what mzee told us. Na hayo ndio mimi nasema hapa nitangaze, tutafanya kazi na huyu ndugu Gideon Moi, because hayo yalikuwa mapenzi ya baba Moi. May God rest his soul in eternal peace. Amen. Thank you very much, Your Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. I would now like to kindly invite Honorable Raymond Kipruto Moi, the Member of Parliament for Rongai constituency and the Chairman of the family, to invite His Excellency the President of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Welcome, sir. Thank you very much. Thank you very much, Professor Kiplagat. Now, I think we have reached a moment where we need to give the President a chance also to make his comments. We've heard from so many speakers, and so many of them have spoken words that will leave us thinking about what went on between Mzee and them. And these are beautiful words. We'd like to thank all of you. Those of you who stood here and spoke, we'd like to thank all of you very much. You spoke so well, and I think Kenyans are listening as you speak. Many of you are worthy leaders. You're good leaders. So now, I'd like us all to stand. So that we can welcome our President to give us his narrative. Asante. Please, let's be seated. Asante sana, Raymond. The family of our late father, Mzee Daniel Toroitich Arap Moi, fellow leaders, all those who have gathered here today to celebrate the life of a great man. Hamjambo nyote. Hamjambo tena. Mimi nitaendelea na ile line ambayo tulipatiwa ya kusema ya kwamba leo ni siku ya furaha. Tuko hapa kusherehekea maisha ya mzee tulimpenda, mzee kiongozi, na mzee ambaye amelea wengi ambao wako hapa. Viongozi wote ambao wameongea wametuambia, na hakuna mmoja wao ambaye hana story moja ama ingine ya vile maisha yake yaliguzwa na huyo kinara wetu Mzee Moi. Hata mimi siwezi kuwa nimefika pahali nimefika bila mawazo yake, bila mapenzi yake. Na ametulea wengine wetu kutoka wakati bado tulikuwa shule, na alitulea kama watoto wake. Mzee Moi was a man who had great strength of character, great patience. Mzee Moi had that strength
that comes from humility. Mzee Moi respected everybody. Na vile tumesikia pia, na ni kweli, Mzee Moi alikuwa na marafiki katika viwango mbali ya society yetu ya Kenya, in every rank. Hata huko kwetu Katundu akija, kulikuwa watu alikuwa anajua na alikuwa anaita, kwa nini mzee fulani hayuko hapa? Kwa nini mzee fulani ako wapi, anafanya nini? He knew people at all levels of society, all levels of society. And let me say, only 2 words, because mimi wengi wameongea, mimi sitaki kuongea mengi. Yote ambaye anatakikana kusemwa has been said. But truly, Moi was a father to this country, he was a father to many of us. And the one thing I would want to remind people today ni ya kwamba heshima sio utumwa. Mzee Moi alikuwa mtu wa heshima. Alitumikia mzee wangu miaka 17 kwa heshima kubwa sana sana, mpaka wakati wake ukafika. Akaendelea kuongoza wa Kenya kwa heshima kwa miaka 24 na akawacha na heshima. Akakuwa na heshima na yule ambaye alimfuatilia, hata kama haikuwa choice yake. Akakuwa na heshima na mzee Mwai Kibaki. Wakati mimi nilichukua usukani mwaka wa 2013, nilikuwa na shida sana kuja hapa, kwa sababu mzee lazima nikiingia asimame aseme karibu mheshimiwa rais. Sasa mimi namwambia mzee, hapana, siwezi. Hivyo sivyo mambo inaenda. Sasa wewe ndio uko na serikali, wewe ndio kiongozi, hata mimi lazima nikuheshimu. Wenzangu, uongozi mtapata, hamna shida, lakini tafadhali tafuteni heshima na wenzenu. Tuishi kwa heshima. The arrogance that we see in today's leadership raises many questions as to the future of this country. It does. And I would plead with all my fellow leaders. Hakuna mtu mkubwa ama mdogo kushinda mwenzake. Hakuna mtu ambaye hana nafasi ya cheo, kwa sababu hiyo nafasi inapeanwa na Mwenyezi Mungu kupitia wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo hata ukitukana nani namna gani, hata ukifanya nini kwa nani, hata ukiwa na hasira ya aina gani, hiyo haitasaidia. Lakini heshima na unyenyekevu na utulivu wako Mwenyezi Mungu atakuonea. Kwa hivyo mimi nimalizie kwa kusema tuko hapa kwa furaha, tukikumbuka mzee baba yetu mzee Moi. Tuko hapa tena kujikumbusha, na vile Moses Wetangula amesema hapa, it's good to remind ourselves of where we have come from, the journey we have traveled, in order for us to be able to have a very clear idea of the journey that is yet to come. This is important. Yangu mimi ni kuwauliza wote na Wakenya wenzangu,
tujifahamu pahali ambapo tumetoka, pahali ambapo tuko, na tujiulize pamoja ni pahali gani tunataka kuona taifa letu la Kenya. Nilisema juzi, hata nchi kuna historia. Kulikuwa wale, nilisema wakati nilikuwa kule Sagana, kulikuwa wale ambao walijitolea kwa sababu walikuwa wanaamini, walijitolea maisha yao, mali yao, na hata uhuru ule ambao walikuwa wanapigania hawakuona, but they were led by principle. They were led by a cause. They were led by justice. Kukakuja wengine wakachukulia, na hawa pia wakaendelea mpaka taifa ikapata uhuru, na Mwenyezi Mungu akawaonekea na wakaongoza kwa vyeo mbalimbali. Hawa wakaweka pia msingi wao kama wale wa mbele yao ambao hawakuona huo uhuru, wakaweka. Kukakuja vijana wa wakati hiyo, wakina Mzee Moi, wakakuja na wakachukulia, na hawa pia wakajenga. Kukakuja wale wengine ambao pia waliweka kosi yao katika hiyo nyumba tunaita Kenya, mpaka ikakuja marika yetu na tumeweka yetu, na sisi tutawachilia tuweke wengine wakuja na waongeze, so that our house called Kenya, standing on a firm foundation, continues to grow and prosper. Wenzangu, tusiteleze, tulete demolition squad badala ya wajenzi. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Asanteni sana. We are deeply grateful, Your Excellency, sir, for your... Nilikuwa nimekuja na I don't know, ukumbusho ambaye hii kitinda mimba anasema ni kwake, lakini ni kwa mzee. Ningependa nipatie mzee wa hii nyumba, inaitwa nyumba ya Moi. Atakuonesha baadaye wewe. So President, thank you so much. Thank you so much. God bless you. We are deeply grateful, Your Excellency, sir, for your fatherly advice to the family and the nation. I would now like to invite Honorable Senator Gideon Moi to move a vote of thanks. Welcome, sir. Asante sana, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency Kalonzo Musyoka, Your Excellency Musalia Mudavadi, party leader, Senator, and my colleague, Senator Wetangula. All elected members who are here with us today, the governors, the senators, the members of parliament, and all guests who have come today, including my people, my clan of Kapchapkeres, and my mom's people, Kap Bomet, who are our people. My job is very easy and very welcoming, in the sense that I'm just standing here today to say thank you. And before I continue, I just want to tell Rais kwamba
Unajua sisi kila mtu iko mila yake. Vile Weta alisema mzee alikuwa anazungumzanga na yeye mambo ya mila. Sisi ni wa Kalenjin. Kalenjin hata utaona ile watu wote ambao wako huko ni wa Kalenjin pure. Na tunafatanga mila zetu. So kweli hapa Kabarak ni boma ya mzee. Ndugu yangu mkubwa amesema ukweli. Ni boma ya mzee ambayo mimi ninatawala. Bas. Mila. So, today I want to say a huge, on behalf of the Moi family, a huge thank you to each and every one of you who has come today. I know it was a very quiet event, and we had decided as a family that today was just a day where we wanted to call our members of our clan and members of the extended families to be with us here because they didn't get a chance 1 year ago. Because 1 year ago it was a state function, and this year we said let's just be just the family. But as you know, these things are overtaken, events are overtaken by the will of the people. So it reached a stage, still I kept quiet, that people are just saying no, they have to come, no, they have to be present. And we said, okay, let it be. I got calls, which I registered all of them, of over 187 members of parliament who called me personally, and they come from all sides of the divide, but just to appreciate Mzee, and they had asked that they would like to be present. But I said it was a quiet event, and there'll be a time when we will have that opportunity. So I'd like to thank them and all those who have called us, those from Kenya, those from outside Kenya. We'd like to say thank you. We received even a call personally from His Excellency Seveni, knowing about this day, His Excellency Salva Kiir. The two friends of Mzee called to remember Mzee on this day. So I know people want to have their lunch, so I just want to name a few people we'd like to just really say thank you as a family. All of you who are here, all those who've made this possible, all those who've rendered their services at no cost at all, but just for the love of Mzee to make sure this has gone seamless. Those who've come far and wide, Karim all the way, our Member of Parliament from Garissa, left his functions there to come all the way to be with us, Asante Sana, Mheshimiwa. And a member who's been voted by the NCIC as a Prince of Peace. Yeah. Na ni rafiki ya Kamket, so pengine something might rub off. You will train him. Thank you. You've seen where Mzee is now and Mom are resting. Those who made it possible, we've got a builder with us called RG. RG is here with us. His father was with Mzee. His father passed on. He continued with the job, and he's the one, together with Giorgio and some people came from Italy who helped us just to have the concept. And it was led by my wife, Mama Aboma Sasa, Zara. There we want to thank you for your time and effortless, including Eunice, who was instrumental, as Sylvia, and the wife of our head of our family, Susan Moi. We want to thank you so much for everything that you've done. Susan is one actually who made sure today has taken place. So we want to thank you very much for that. Ifrai Minor, to us, tunasemanga Senator Asante. Those who drive
wale ambao walikuja na gari, ile ng'ombe ambayo unaona ziko huko kwa boma, they are white cows Charolais from France. And Ephraim Minor, the breeder, he brought them from France, na akakuja mwenyewe kupatia mzee hizo ng'ombe ambazo zimezaa, and a fantastic breed. We thank you. And I remember Rais, nilienda nikamuuliza Ephraim Senator kwamba tafadhali mpatia mzee si hata mimi unione na hiyo macho. Akinieleza wewe nitakupiga bei. So I remember that. But we thank you, and we thank you for the friendship you had with Mzee and all these leaders who are here. Kalonzo Musyoka, we were together, Your Excellency. Thank you for your friendship. Weta, thank you for your friendship, and thank you kwa wakili ya Philip. Uliokoa yeye mara mingi. Asante sana. Musalia Mudavadi, thank you. Musalia, we've practically grown up. We've grown up in the same boma with Musalia Tang Tukwe utoto wetu. Big George Bunuga, Kongoi Gopa kena Kuga, Kongoi kabisa kuberu rock chova. Kongo ange tage kalale kalekchi choge badai and mutai amuki biro yogoi ketal tugu chubakuga Kongo akwe kopa Kongo bi tugu chagwa raini chubunuka chulo en kuberu rock chova kinonok. Bishops, for your prayers, for holding us through this 1 year. Death is, when it comes to your home or it comes a calling, it's extremely difficult. And it's extremely difficult if you're alone. As the Moy family, the last 1 year, we've been blessed with friends like you. We've been blessed that you've been there with us. You've held our hands. We've had prayer meetings together. You've chaperoned us through life. Your Excellency, you've been one of them, one of their team. And I just want to say to all of you, the ones who are here and not here, thank you for being with us this last 1 year. Thank you for holding our hands. Thank you for your prayers. We sincerely and deeply, deeply appreciate all that you've done for us. So with those few remarks, I know there'll be lunch now. Governor Waititu, karibu. Karibu sana. Karibu nyumbani. With those few remarks, God bless you all. Thank you so much. Still keep us in our prayers. God bless you. Asanteni. Thank you. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika, and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design and soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725-923-550 Nairobi branch, 0728-087-689 Eldoret branch, 0722-227428 Thika branch, 0725-000-706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Mwaka
bidhaa mpya na vitu noma zaidi kwenye quickbid.co.ke. Siku ya leo tunakupa Von 4 burner gas cooker. Oh yes, na tunakuambia ni rahisi zaidi. Enda kwenye simu yako, lipa na M-Pesa, paybill number 4032353 4032353. Kisha enda kwenye account, ekelea kodi ni CK56 CK94, alafu amount ni 20 bob peke yake. Alafu kumbuka utaekelea pin yako. Hivyo ndivyo utakuwa umekelea bid kwenye quickbid.co.ke. Ni bidhaa bora zaidi kwenye bei ya nini? Chini kwa chini. Chini kwa chini. Jiunga na Quickbid ni rahisi. Enda kwenye M-Pesa, bonyeza paybill kisha weka business number 4032353. Kwenye account weka kodi ya bidhaa unayotaka na bid yako ya chini zaidi. Kwa mfano TV 16. Kisha